Check, check. Hello, 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 check. Hey everyone. And check, check. Check. Hello. Yeah, கரெக்டாக இருக்கு. Okay, fine. All right. Hi, good evening. Good evening. அண்ணா ஃபிசிக்ஸில் 100+ பாசிபிளா in 18 days? We have videos, okay? This is one of the 4 videos which I'm going to upload, okay? It's all well thought questions எல்லாம் நல்லா in-depth-ஆக I'll explain the concept. இதை பார்த்தாலே I think you will be able to reach 100+. 100+ ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். Okay. This is இது வரைக்கும் I thought only questions, I mean only chapters, ஓகேவா? சாப்டர்ஸில் போக போக கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு 10-15-20 கொஷின் தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, ஓகே? திஸ் என்டையர் சீரீஸ் ஐ வில் பி கவரிங் அ டோட்டல் ஆஃப் 360 கொஷின்ஸ். என்னோட பார்ட் 1 இன்னைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு கவர் 90 கொஷின்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் 3 hours ப்ராசபிளி, ஓகே? உங்களுக்கு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஐ வில் கிவ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், ஓகே? இந்த பேப்பர் ஐ டுக் இட் ஃபார் திஸ் செஷன் தான், திஸ் கொஷின் பேப்பர். இதை எடுத்து அதில் பேஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இட்ஸ் கோன் ஸ்டே ஹியர் அண்ட் ஐ வில் பி சால்விங் ஆன் த ரைட், ஓகே? ஃபைன். திஸ் இஸ் ஹவ் த செஷன் வில் கோ. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் தான் இன்றைக்கி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. I'll change the color. Okay, fine. All right. Before that, this is Vidamuyarchi 2.0 ஓட problem solving series, part 1. 12th physics பக்கா, பட் ஐ லேக் இன் 11th போர்ஷன் நியூமெரிக்கல்ஸ்னா இந்த கொஸ்டின் பாருப்பா தம்பி. இந்த செஷன் ஃபுல்லாக பாரு. 11th 11 சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், மோஷன் இன் அ பிளேன், Newton's laws of motion, work power energy, system of particles in rotational motion, gravitation, mechanical properties of fluids, mechanical properties of solids, thermodynamics, thermal properties, kinetic theory of gases. Okay, 11 chapters, 11th standard, okay? ஸோ 11th லேக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா செஷனை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இட்ஸ் ஆல் 11th சிலபஸ் கவர்ட் பக்காவா, ஓகே? ஃபைன். இந்த கொஷினோட ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லிட்டில் அபவ் நீட் லெவல், பட் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யூ வில் டெஃபினெட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு இஃப் எவ்வளோ கஷ்டமாக நீட்டில் கேட்டாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். அந்த மாதிரி கொஷின் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அண்ட் யா வைட் வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ். மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கும் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கோலாராக ஆயிடுச்சு பிடிஎஃப் ஃபார்மில், பட் ஸ்டில் ஓகே. யூ ஹேவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் as well. இது ஒரு ஃபைலு அண்ட் தென் ஒன் மோர் ஃபைல் ஃபார் thermal ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும், ஓகே? ஃபைன். ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர் மென்ஷன் பண்ணுங்கண்ணா. ஐஷா சித்திகா, என்ன ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணணும்? மெக்கானிக்ஸ் தான் ப்ரோ பிரச்சனையே. மெக்கானிக்ஸ் தான் ப்ரோ இங்கே ஃபுல்லாகவே இருக்குது, ஓகே? this entire video is for mechanics, okay? மெக்கானிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இதில். ஹாய் சார், ஹாய். இதில் வந்து from every chapter you have numerical based questions, okay? I made sure that you have numerical question from one chapter,
theory based MCQ from that chapter. Match the following if possible and assertion reasoning. Okay, இந்த 4 டைப் ஆஃப் கொஷின்லையும் எது வந்து மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் கன்ஃபியூசிங் கொஷின் அந்த மாதிரி எடுத்தேன். மோஸ்ட்லி நியூமரிக்கல் கொஷின் நிறைய இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஃபைன். ஓகே, this full series mechanic ஆனால் ஸ்லோவாக போங்க ஸோ we can note the question. Okay, and then also I'll make sure that this question paper is uploaded in the SNG app. Okay, appல upload ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் with along with the solution saver I write today. Okay, fine. This full series mechanic இன்னைக்கு PDF will be available in Telegram bro. Okay, நான் கேட்டேன்னா I'll upload this entire PDF. Okay, fine. If possible, or else it will be in the app only. Fine. I think inge irukku, so I'll make sure it's in Telegram too. Fine. Both class. This series full of mechanics na illa, in the class mudda mechanics. I am excited how than you guys, because this solving questions has been something I liked very much throughout my preparation than studying. Okay, obviously. So when you apply whatever you study, it's fun. So adanala in session, how excited you guys are, I am excited in the same way too. Fine. Okay, I think இதுக்கு மேல பேச விரும்பல. We'll get in the questions, right? Right? சைடில் சாப்டர் நேம் மட்டும் ஷார்ட்டாக போடுங்க, இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இட்ஸ் மெக்கானிக்கல் மீன் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஃபர்ஸ்ட் 8 questions, ஃபர்ஸ்ட் 9 questions. அதுக்கப்புறம் எல்சி நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஸ்டில் இன்னைக்கு செஷன் நல்லாயிருக்கும்னு போகும்னு நம்புகிறேன். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இந்த கொஷின் நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து ஐ டுக் இட் ஃபார் த டெஸ்ட் சீரிஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆர் ஆப். ஓகே, இந்த QR ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் ஆப் டேரக்டாக ரீடைரக்ட் பண்ணும். இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்க்கு என்டையர் கொஷின் பேப்பர் வாஸ் இன் திஸ் லெவல் ஆர் லிட்டில் பிட் ஹையர் ஆர் லிட்டில் பிட் லோவர் அரௌண்ட் திஸ். ஓகே, நான் தான் பேப்பர் எடுத்தேன். இந்த பேப்பர் நான் தான் எடுத்தேன். அந்த பேப்பர் ஐ only took it. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வில் பி தேர் இன் தி அப்ளிகேஷன் டூ. நீங்கள் வேணா go check it out. ஓகே, if you want more questions now, if this 90 questions இன்னைக்கு மட்டும் if it's not sufficient and you need more questions, do check it out. Okay, fine. Okay, let's start the class. Okay, fine. First question, என்ன சொல்ல வராங்க? A coin. Okay, ஆரம்பிச்சிடலாம்ல. Everyone take a notebook, a pen in your hand. ஓகே, கையில் வச்சுருங்க. நான் கொஷின் படிக்கும்போது நான் சால்வ் பண்ணுவேன், என் கூட சேர்ந்து சால்வ் பண்ணுங்கள். அண்ட் வாட் எவர் தி ஆன்சர் யூ திங்க் இட் இஸ், அதை வந்து let me know in the comments, in the live chat. Okay, fine. Hashtag CPMP oda we'll start the class today. All right, let's go bro. Okay, fine.
A coin is dropped in a lift. Okay, a coin is dropped in a lift. It takes time t1 to reach the floor when the lift is stationary. Okay, when the lift is moving, it takes time t2 to reach the lift with moving up with constant acceleration. Okay, இது ஒரு நோட் பண்ணும். The ratio of times to reach the ground and reach half the distances. Okay, first question, coin drop பண்றாங்க liftல இருந்து. Lift floor reach பண்றதுக்கு it takes time t1. Okay, when the lift is stationary. Okay, அதே when the lift is moving up. Okay, when the lift is moving up, it requires a time of t2. Okay, when it's moving up with a constant acceleration. The ratio of times to reach the ground and to reach half the distances. Fine. I'll write it here. First question. இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா this is a test for you guys. Okay, this t1 and t2 இருக்கு இல்லையா, ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கு. Fine, this is how questions might come. This is a previous year JEE main question. Okay, so the t1 and t2 உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கு. It was little funny because இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இட்ஸ் unnecessary totally. நமக்கு தேவையானது இது மட்டும்தான், the last statement மட்டும்தான். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும். ஃபைன். ஓகே, ஸோ சரி, இப்போ t1 t2 நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன், t1 is nothing but வேற என்னென்ன ஃபார்ம்னு நமக்கு தெரியும். What all do we know? V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. V square minus U square equals to 2AS. இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த கிளாஸ்க்கு, மீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு 8 கொஷின்ஸ்க்கு. ஃபைன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டைமையும் டிஸ்டன்ஸையும் ரிலேட் பண்ண போகிறோம். ஃபைன், டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி. இந்த ஈக்குவேஷனில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஃபைன், இப்போது ஹெச் டிஸ்டன்ஸ்க்கு சே இட்ஸ் ட்ராப்டு, அப்போனா இனிஷியல் வெலாசிட்டி இல்லை, அப்போ நம்ம யூடி இஸ் 0. ஸோ 0t plus half into g is the acceleration due to gravity plus g அப்புறம் t square. ஓகே, ஹைட் h by 2க்கு it's equal to t 0t half plus half into g into t half square. ஓகே ஃபைன், பக்கா. இப்போது கிரவுண்ட் அண்ட் ரீச் ஹாஃப் டிஸ்டன்சஸ், கிரவுண்டுக்கும் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸுக்கும் டைம் டேக்கன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும், ரேஷியோ. அதாவது h by h by 2 இதோட ரேஷியோ நான் எடுக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போது h is equal to half gt square, h by 2 is equal to half gt half square. ஓகே ஃபைன், இதை ரேஷியோ எடுத்தால் h cancel. Okay, 1 by 2 1 by 2 cancel, g cancel, t square t square and t half square, they are different, right? Okay, so 1 by 1 by 2 is equal to t divided by t half whole square. Okay, t by t half is equal to root 2 is to 1. Fine, our answer is option C. Okay, ஆப்ஷன் சி. இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்ஷன் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ கைஸ். ஓகே ஃபைன், இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ண மாட்டிங்களா ப்ரோ? மென்ஷன் பண்ண மாட்டிங்களா ப்ரோ? ஆக்சுவலி
important chapters na mechanics, wave optics, ray optics, waves, oscillations, electricity, magnetism, and modern physics. Okay, இதெல்லாம் தான் மேஜர் கான்செப்ட்ஸ், மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஓகே ஃபைன். Okay, fine. Next question. The body is projected upwards with a velocity of 10 meters per second. It reaches the maximum vertical height h, okay, in time t. In time t by 2, the height covered is, okay, fine. டைம் t by 2ல எவ்வளோ ஹைட் கவர்னு கேட்குறாங்க. கீழேருந்து மேலே ஒரு பாடி வீசுகிறாங்க. ஓகே, அந்த பாடி இட்ஸ் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் 10 meters per second. இட் ரீச்சஸ் மேக்ஸிமம் ஹைட் ஹெச் இன் டைம் டி. ஹெச் பை 2 ரீச் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான். பட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் it won't have used t by 2, mean h by, it won't have covered h by 2 distance in t by 2 time. Okay, that's அது மைண்டில் வச்சுட்டு you solve the question. Okay, this is the second question of today's class. Initially v is equal to 10 values. Okay, h and t. h, okay, t by 2க்கு எவ்வளோ ஹைட் ஹெச் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஃபைன். v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 2as. v is equal to u plus at. s is equal to ut plus half at ஸ்கொயர். ஓகே ஃபைன். இதில் என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? இதில் வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம், நான் யூஸ் பண்ணல, ஸோ இது எடுத்துடலாம். இதில் வந்து ஐ ஹேவ் டைம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டிஸ்டன்ஸ், ஸோ இது எடுத்துக்கலாம். இதில் இந்த ஃபார்முலாவில் ஐ ஹேவ் போத். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஐம் யூஸிங். ஓகே ஃபைன். ஸோ எஸ் வந்து ஹைட் ஹெச் வச்சுக்கலாம். ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி இஸ் 10 into t minus half g t square. Okay, velocity is in this direction, displacement is in this direction, acceleration is in this direction. So அதனால displacement and my velocity, they are in the same sign, whereas my acceleration is in the opposite side, is in the opposite side. Fine. Okay, this is my ஹெச்சுக்கு, ஹெச் இன் டி இதுக்கு இன் டி டைமில். அதே இட் கவர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டேஷ் இன் டி பை 2 டைம். ஓகேவா, அதாவது 10 to t by 2 minus half g t square by 4 h dash. Okay, this is my h dash, இது h. ஓகே, இப்போது h and h dash நான் ரிலேட் பண்ணோம். எப்படி நான் பண்ணுவேன்? I need to remove this variable of t so that I'll be actually be able to do it. ஓகேவா, v is equal to u plus at. கரெக்டா? ஃபைனல் வெலாசிட்டி அந்த எண்டில் when it reaches the maximum point it will be 0. okay fine. So my v is equal to 0, u is equal to 10 minus gt. okay, 10 divided by g is equal to my time taken. What is g? g is take it as 10. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போனா டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 செகண்டா, ரைட்? 1 செகண்ட். ஃபைன். இப்போது இந்த 1 செகண்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஓகே, இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும்? 10 into 1 is 10 minus 10 by 2 into 5, 1 square 5. இங்கே வந்து it is 5 minus 10 divided by 8. okay, this is 5, this is 5 minus 2.5, this is 2.5. 5 minus 5 by 4, 1.25. so 5 minus 1.25 அப்போனா it's
3.75. Okay, 5 ல இருந்து it's now 3.75. okay, so இது எப்படி எழுதலாம்? It's nothing but 3/4 of 5 5 4 parts divide பண்ணா it's 1.25 1.25 1.25 1.25. so this is nothing but 3/4 of my height h is equal to my h dash. okay, fine. இங்க பாத்தீங்கன்னா 3/4 இருக்கு இல்லையா, 3/4 of the distance is covered. ஆனால் ஜேஇ கொஷின் சால்வ் பண்ணுவீங்களா? எஸ், இது வந்து இதெல்லாம் மேஜர்லி ஃப்ரம் ஜேஇ மெயின்ஸ் தான். ஓகே ப்ரோ, கொஷின் பிடிஎஃப் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒரு ஆப்பில் சென்ட் பண்ணுவீங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால்? எஸ், கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃபைன். 3/4 h is equal to my h dash. என்னன்னா கீழே இருந்து மேலே போக இட் டுக் அ டைம் ஆஃப் 1 செகண்ட். ஓகே, 1 செகண்டில் 3/4 of the distance was covered in half the time. Remaining 1/4 of the distance took other half of the time. Okay, that's what this is all about. Fine, paka. Okay, this is a very simple question. Very simple question. இங்க பாருங்க velocity time graph uniform motion. Uniform motion represent பண்ற velocity time graph is nothing but uniform motion என்ன? Equal displacement in equal interval of time. Correct? Equal displacement in equal interval of time. Right or not? Fine. இங்க வந்து எது displacement equal increase ஆயிட்டே இருக்கு with equal interval of time? இதா, this displacement decreasing, but unequal decrease in displacement in equal interval of time. So this is not possible. Okay, இங்க displacement is constant, so it's not even in motion. இங்க வந்து it increases, but it increases exponentially. Fine, இதுவும் வராது. அப்போ என்ன ஆன்சர்? My option B. Fine. Okay. Okay, option B, right? Okay, fine. Assertion reasoning. A body having non-zero acceleration can have a constant velocity. Non-zero acceleration, okay? Non-zero acceleration can have a constant velocity. Okay? Acceleration is the rate of change of velocity. Okay. Fine. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, what is acceleration? Changing of velocity. Okay, constant velocity வச்சு we can't have an acceleration. So the first statement is false, the second one is true. Okay, fine. இப்போ consider, இப்போ இந்த கான்செப்டை consider friction. Okay, consider friction. ஒரே நிமிஷம். Consider friction. Okay, I am moving in a highway. Friction எப்பவுமே ஆக்ட் ஆகும். There is some force acting against me. When I accelerate in cruise control ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கார்ஸில். ஓகேவா, when you have that, it will go in a constant velocity with whatever it will go in a constant velocity. I think that's what it is. Or else நீங்களும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் ஆக்சலரேட் பண்ணால் it will go in a constant velocity. ரீசன், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வருதோ த்ரூ பை ஃப்ரிக்ஷன், அவ்வளோக்கு அவ்வளோ car will also go, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ engine will also apply force against the friction. Okay, to support our motion. Okay, fine. So motion ku there is some force, adukku against da there is some friction. Adanala da we are keeping we are still using the accelerator pedal to maintain our velocity. Okay, and the concept eduthu inga potu kolapikadinga. Okay, fine. Position time graph of a straight, okay, stationary object is a straight line parallel to time axis. Correct இல்லையா? Stationary object parallel to time axis. இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? Straight
line parallel to time axis. Okay, this is for a stationary object. Fine. Okay. For a stationary object, position does not change with time. Correct? This both statements are right. Okay. Fine. இப்போ we'll add an adjective in between those two sentences and let's find out how it goes. Okay. Position time graph of a stationary object is a straight line parallel to time axis because for a stationary object, position does not change with time. It doesn't make sense? Oh, it definitely makes sense, right? அதனால here the assertion is explaining the reason here. Okay. Assertion are and reason they're both true and the assertion is the correct explanation. I mean, and the reason correctly explains the assertion. Fine. Sometimes it could be either way. Okay, it could be either way, but yeah, I hope it makes sense. Okay, fine. All right. Okay. இது வரைக்கும் if you have solved it right now, give me a thumbs up or a fire emoji in the chat. சீக்கிரமா guys. அடுத்த question போலாம். Okay. Fine. Next, a body falling under gravity. Okay, a body is falling freely under gravity covers half the total distance in the last second of its fall. Okay, if it falls for t seconds, the value of t is. Okay, fine. In the last second of its fall. Okay, last second of its fall, it's freely falling. Okay, fine. Okay, it um, hmm. T seconds la h distance, t minus 1 second la h by 2. Correct? Can I write it in this way? So last 1 second la it covered the other half of the distance. Okay, fine. Okay, this is my question number 6. Okay, last 1 second la it traveled h by 2. Okay, about t minus 1 second வரைக்கும் it would have traveled another h by 2. So h by 2 is equal to half into g into t minus 1 whole square. H is equal to half into g into t square. Fine. We'll solve this equation. The correct now we'll try a different approach. Okay, half cancel, g cancel, h cancel. So okay, 1 by 2 is equal to t minus 1 whole square divided by t. Okay, correct? I mean by divided by t square, and I mean under root, I mean square root எடுத்தா will be 1 by root 2 is equal to t minus 1 divided by t. Okay, fine. இது கிடைச்சிருச்சு. நான் இப்போ t கண்டுபிடிக்கணும். T is nothing but t is equal to root 2t minus root 2. Okay, 1 is equal to, okay, இதை எடுத்துக்கலாம் எப்படி, root 2t minus t is equal to root 2 t
t into root 2 minus 1 is equal to root 2. T is equal to root 2 divided by root 2 minus 1. Okay, இப்படி எழுதலாமா? ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஆப்ஷனில் எதுவுமே இல்லை. ஓகே ஃபைன், இது வேறு எப்படி எழுதலாம்? root 2 divided by root 2 minus guys, let me know in the comments இது எப்படி எழுதுறான்ட்டு this expression. or I think we could do something else. Multiply with conjugate. Yeah, makes total sense. Okay, actually பண்ணலாம். So 1 by okay, or I think this will be even simpler. Okay, this solution ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். Okay, இந்த solution ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். Okay, I think this also works. This is little less complicated than the other one. Okay, இங்க பாருங்க. இந்த question எப்படி பாத்தீங்கன்னா t half second in t minus 1 second la it covers half the distance. Okay, so if h is equal to half gt square total distance, h by 2 will be equals to 1 by 4 gt square. Okay, so 1 by 4 gt square is equal, okay, should be equal to what? 1 by 2 into g into t minus 1 whole square. Correct? So g cancel. This will become 2. Okay, t square divided by 2 is equal to t square minus 1 square plus 1 square minus 2t. Okay, multiply 2 with the entire thing. Oh, we still have 2 here. Okay, yeah, so t square is equal to 2t square plus 1 minus 2t. Okay, where எப்படி எழுதலாம்? It's a little complicated but still okay. T square plus 1 is equal to 2t. Okay, so plus equal to 4t. இது எப்படி எழுதலாம்? சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இது இதோடைய ஈக்குவேஷன். இட் வில் ஈக்குவல் டு ஓகே சிம்பிள். t is equal to 2 plus or minus root 2 வருமா? ரைட், கரெக்டா? yeah yes, such in sm, right? Okay, so then can I write my t is equal, so t plus or minus root 2. Okay,
2 plus root 2 ஒரு ஒன்று 2 minus 2 இன்னொன்று கரெக்டாக 2 minus root 2 is what? It's less than 1 less than 1 not possible ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு செகண்ட்லேயே it had traveled okay so definitely more than 1 second so it's definitely 2 plus root 2 seconds okay fine okay கொஞ்சம் confuse ஆயிடுச்சு but still I think I'll be able to manage the other questions seventh question a stone is dropped from a tower okay seventh question பாருங்க a stone is dropped from a tower and 5/9 of the height of the tower during a last second of the fall time of its fall is same exact same இது h into 5/9 is equal to half into g into t minus 1 whole square h is equal to half into g into t square correct this is what the equation says right okay இது வரைக்கும் பண்ணிட்டோமா fine okay obviously equate for h then in the equation எடுத்து 9/10 g into t minus 1 whole square is equal to half g t square g cancel 9/5 okay same இதே equation 3 இதே ஸ்டேட்க்கு திரும்பி வந்துட்டோம் so 9/5 into t minus 1 whole square is equal to t square okay fine okay இதை நம்ம simplify பண்ண போகிறோம் how will I simplify this equation how will I simplify this equation fine இதோட ரூட்ஸ் எடுக்கணும் whatever we did here the exact thing we have to find the roots here okay in the equation first expand பண்ணிடலாம் t square minus 1 minus 2t is equal to 5/9 t square okay so t square so it will be 4/9 t square plus 1 minus 2t correct okay so இதோட roots எடுத்தோம்னா it will be equal to it will be equal to the exact same thing it will be equal to plus or minus 3 I guess now here we have option 3 yes okay fine all right correct 3 the answer okay 1/t yeah okay I think இது வரைக்கும் clear நினைக்கிறேன் okay a lift is I think it's not plus the roots யாருக்காச்சும் இங்க ரூட்ஸ் எடுக்க தெரியாதா from an equation roots எடுக்க தெரியாதா here இங்க பண்ண மாதிரி if you don't know just let me know in the comments I'll teach you okay இதோட இன்னொரு root வந்து it's not plus 3 rather another it will be 0.6 இருக்கலாம் okay
but since it's lesser than 1 second, not possible. Okay, முடிஞ்சு. Next question. A lift is coming from 8th floor and is just about to reach 4th floor. Taking the ground floor as origin and positive direction upwards for all quantities, which one of the following is correct? Okay, fine. Lift is upward. Okay, lift இப்படி இருக்கு. Okay, it is coming downward. It's coming down. Okay, கீழே வருது. But still it's above the origin. Okay, it's above the origin. From 8th floor to 4th floor, it's still above origin. So my x is always greater than 0. Fine. Okay, velocity பார்ப்போம். Velocity வந்து it comes down. Okay, it comes down but still it stops. Decelerate ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடுது. பட் எங்கே சொல்கிறாங்க it's just about to reach 4th floor. Okay, it's just about to reach 4th floor. So velocity இன்னும் இருக்குது. It's not 0. Okay, so இன்னும் போயிட்டுருக்கு but still it's downwards. So it's negative. velocity எங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது, இங்கே நெகட்டிவ், இங்கே நெகட்டிவ். ஸோ 3 இடத்துல velocity நெகட்டிவாக இருக்குது, 3 இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஃபைன். இப்போ ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ஆக்சலரேஷன் என்ன அது? இப்போ when it's about to reach, when it's just about to reach the floor, okay, when it's just about to reach the ground, என்ன ஆகும்? It mean or 4th floor. ஓகே, இனிஷியலி ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் அண்ட் 4th floor ரீச் ஆகும்போது will velocity decrease. Okay, it will go to stationary. Okay, so my acceleration is opposing the downward velocity. கரெக்டா? ஆக்சலேஷன் என்ன பண்ணுது? டவுன்வர்ட் வெலாசிட்டி அப்போஸ் பண்ணுது. ஃபைன். அப்போ வாட் இஸ் மை ஆக்சலரேஷன்? பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்? பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்? Right, tell me. It's definitely positive, right? ஏன்னா it's opposing my velocity. Velocity is downwards. கீழே போகுது லிஃப்ட்டு. ஆனால் அது ஒரு ஃப்ளோரில் ஸ்டாப் பண்ணணும்னா மேலே இஃப் யூ அப்ளை ஃபோர்ஸ் நான் மட்டும்தான் இட் வில் ஸ்டாப் at somewhere. It will stop at any particular floor. Right? So acceleration is positive. C option. கரெக்டா? ஓகே. பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜெட் இன்ஜின். ஜெட் இன்ஜினோட பிரின்சிபல் என்ன? Conservation of energy, yeah, conservation of mass, conservation of linear momentum, conservation of angular momentum. Angular momentum வாய்ப்பே இல்லை. Okay, so let's rule it out. Okay, this option is not applicable here. Okay, conservation of mass, conservation of linear momentum, இது ரெண்டு நடுவில் தான் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன டைலமா. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் இன்ஜின் என்ன ஆகுனா, யூல் ஹாவ் பேசிக்கலி ஃபியூவல் பர்ன்ட். ஓகே, ஃபியூவல் பர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் இல் பி சென்ட் த்ரூ அட் வெரி ஹை வெலாசிட்டி அண்ட் சம் மாஸ் இஸ் ரிலீஸ்ட். ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் எக்ஸ்பெல்ட். ஓகே, அவ்வளோ ஃபியூவல் வந்து மீன் மாஸ் வித் சம் வெலாசிட்டி will have some momentum backwards which will push it forwards. Okay, this is basic conservation of linear momentum. Okay, D which எதுக்கு D? Displacement is positive அந்த கொஷனுக்கு and it's conservation of linear momentum தான். momentum தான் வந்து கன்சர்வாக இருக்குது. ஈவன் மாஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வ்ட் எப்போவுமே. energy is also conserved எப்போவுமே. but in this case than mass I'm having velocity. Okay, so velocity consider பண்ணுறது it's basically conservation of momentum. Fine. Okay, P is the point of contact on a wheel on the ground. The radius of the wheel is 1 meter. Okay, the wheel rolls on the ground without slipping. The displacement of point P when the wheel completes half the rotation is. இது வந்து நான் கிளாஸ்லேயே I taught you this. Okay, it's a very simple question. Okay, இங்கே பாருங்க, இந்த question I'll write solution. X is definitely greater than 0, velocity is definitely lesser than 0, acceleration definitely greater than 0.
Okay. 11th question. Okay. This is my question. ஒரு வீல் இருக்கு, இதில் ஒரு ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஆஃப்டர் ஹாஃப் ரொட்டேஷன், ஓகே, பாதி ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் வீல் இங்கே இப்படி இருக்குமா? ரைட். ஓகே, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் பி கேட்குறாங்க. இந்த பாயிண்ட் பியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க. இட் வாஸ் இனிஷியலி ஹியர், ஃபைனலி ஹியர். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இப்படி இருக்குமா? ஓகே, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? இது பைத்தாகரஸ் தியரம். ஓகே, பேசிக்லி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல, ஓகே, பட் அண்ட் தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் அ ட்ரையாங்கிள்லாம் பைத்தாகரஸ் தியரம். ஓகே, திஸ் இஸ் 2 times ஆஃப் ரேடியஸ். ஓகே, ரேடியஸ் என்ன 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் 2 meters. half of its half cycle, half rotation. அப்போ என்ன வரும்? பையார். பையார்னா pi into 1. So it's basically pi. Okay, this is pi displacement. Okay, this is 2 meters. அப்போ இதோட ஹைபாட்டினஸோட லென்த் எவ்வளோ? இட்ஸ் நத்திங் பட் 2 square plus pi square under root. Okay, do you have that? 2 square plus pi square under root. This 2, so இது வராது. 2 square plus pi square under root. Yes. Okay, fine. 2 wooden blocks are moving in a smooth horizontal surface such that the mass m remains stationary with respect to block m. Okay, m and m are relatively stationary, but this entire system of two, I mean this wedge and this block, okay, in the system it is in motion. Okay, okay, fine. System motion la irukku, but it's at but relatively they are at rest. Okay, அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, with some force they are pushing it. Okay, இந்த ஃபோர்ஸால் there is some pseudo force. அந்த pseudo forceோட ஒரு காம்பனண்ட், ஓகே, this component, it's cancelling out the sign component of force acting downwards, sign component of g. ஓகே, இந்த காம்பன்சேட் பண்ணுறதால it doesn't slide, it's not even slipping, it's stationary with respect to that. Okay, ஓகே, வாட் என்ன சொல்ல வரீங்க? புகாரி வாட் எவர். ஓகே, ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே, கீழே என்ன ஆக்ட் ஆகுது? g sin theta, mg sin theta. Sin theta is nothing but this mg beta, mg sin beta இங்க. Okay, mg sin beta is acting downwards. Okay, மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகுது? மேலே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக you should have one force. Okay, pseudo force will act in this direction, opposite direction. Fine. இந்த pseudo force ஓட theta perpendicular theta pseudo force ஓட cos component m, pseudo force ஓட acceleration and அதோட cos beta. எப்படி இது பீட்டா வந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்களேன், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is beta. Okay, this is
90 minus beta. அப்போனா this will be beta தானே. ஓகே ஃபைன். என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே ஃபோர்ஸ் P divided by capital M plus small m is equal to my acceleration. ஃபைன். ஓகே இப்போ ஆக்சிலரேஷன் நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். இங்கே this is my acceleration. இப்போ வந்து if I find a value for AP, okay, if I find a value for AP, நான் அது கூட m plus m மல்டிப்ளை பண்ணால் இது get P. ஓகேவா ஃபைன். இப்போது கொஷின் நம்பர் 12 we'll solve it here. அங்கே நான் எழுதிட்டேன் முக்கால்வாசி. I'll copy it இங்கே. So my MA cos beta is equal to mg sin theta, sin beta. Okay, sin by cos. Okay, MA is equal to mg tan theta, tan beta. A is equal to g tan beta. Okay fine. இப்போ இந்த g tan beta வை g tan beta into capital M plus small m. This will be my P, அதாவது force, the force. Okay, fine. It required some explanation, but still okay. I think இதோட okay. Next question. Okay. As frictional force increases, okay, frictional force வந்து increase ஆகுது, then the safe velocity for taking a turn also increases. கேட்குறாங்க. Okay, 13th question. Unbanked road. ஓகேவா, unbanked road is nothing but இப்படி இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு. இதில் வந்து you won't have any mg sin theta acting downwards. ஸோ நார்மலாக இருக்கும். ஓகேவா, இப்போது இதில் வந்து to turn you have to take some some amount of angle so that you will have an mg acting downwards இப்படி, and a cos component இப்படி, and a sin component in this direction. Okay, இது வந்து this will be given by your friction and centrifugal force வந்து இப்படி போகும். Okay fine. This is basic concept. Fine. என்னோட necessary centripetal force is given by my friction. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல்ஸ் டு mv ஸ்கொயர் பை ஆர். ஓகே, ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் த வெலாசிட்டி as well, ரைட்? ஸோ மை ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is right. Okay fine. Now say there is no friction. Instead of friction I'm banking the road. Bank பண்ணும்போது என்ன ஆகும், I'll have a component of weight helping me with the centrifugal force. g sin theta ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே,
ஒரு காம்பனண்ட் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ when I increase the banking, பேங்கிங்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக with more velocity I can go. கரெக்டா? ஸோ மை செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். ஃபைன். இப்போ இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இல்லை. ஸோ மை போத் ஏ அண்ட் ஆர் ட்ரூ, பட் ஆர் வந்து கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பேங்கிங் இஸ். ஆல் ரைட். ஒரு நிமிஷம் கைஸ், வீடியோ போயிடுச்சு. Yeah, we are back. All right, so next the concept being this is work for bicycles. பைசைக்கிள்னா ஒரு வீல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணுவீங்க. இதே வந்து கார்லாம் இருந்துச்சுன்னா இட் பி லைக் திஸ், இட் பி பர்பெண்டிகுலர் டு ரோட். இப்படி தான் இருக்கும் கார். ஓகே, ஃபார் கார்ஸ் டு மூவ் say it's turning, it's going in a circle. I mean ஒரு டர்ன் பண்ணும்போது it will have some mv square by r. okay, it will have some centripetal force. அதுக்கு pseudo force centrifugal force இருக்கும். centrifugal force காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு if there were friction மட்டும்தான் car won't slip away and go out of the road. அந்த மாதிரி இல்லைனா you just go. அதனால தான் டேர்னிங் அப்போ வேணால் ஸ்லோ டவுன் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஏன்னா you will slip. ஓகே ஃபைன். Three blocks are placed such over each other such a way that this is smooth. Okay, this is smooth. Coefficient of friction between two blocks A, B and C is half. So inga 1/2, inga 1/2 friction coefficient friction inga irukku. Here it's super smooth. Okay, now எல்லாதோட மாஸும் equal m தான். Now the maximum value of block D, so that A, B, C move without slipping over each other is fine. D pull பண்ணுமா? Okay, B will also be pulled. Fine. அப்போ என்ன ஆகும்? my A block இருக்கு இல்லையா, A blockக்கும் this is a very beautiful concept. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be very helpful. Okay, very beautiful concept. இங்கே பாருங்க, I think I'll use this. It's even thinner. இப்போ AB block, okay, இந்த block இருக்கு இல்லையா, whenever this is pulled, okay, there will be friction developing here in the opposite direction. Okay, this friction will develop a friction in this direction for this block, so that they will move. Okay, எப்போ வரைக்கும் this external force is equal to the friction between these two. Okay, அது வரைக்கும் they will be together. Okay, எப்போ வந்து this external force, external because of D is lesser than or equal to frictional, அது வரைக்கும் they'll stay together. Okay, fine. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, this is nothing but equal to m/2 g. Okay, this is equal to mg. Okay, ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸில் இருக்கு. this is something you have to account for. கரெக்டா? ஃபைன். ஓகே, பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
மேலே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ். ஓகே, மேலே ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ். ஃபைன். அப்போ என்ன அர்த்தம்? மேலே ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெட்டாக வந்து கீழே ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் மோர் in between the contact between B block and C block. Okay, this friction is more. In the friction kuda this friction is more, the above one is less, and the friction வந்து அதான் வந்து maximum amount of force with which we can pull. Fine, it makes total sense. I hope so. இப்போ அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா my upper block it will slip away. Okay, the lower two one மட்டும் சேர்ந்து வரும். Fine. Okay, ஆனால் வந்து the condition is A, B, C move without slipping over each other. Okay, so here the equation goes like mg by 2 is the maximum frictional force, should be equal to my d. Should be equal to my force. Rather, okay, I could say that nu into g. Nu g should be my acceleration. Okay, mu g should be my acceleration. Okay, I think this is right. The first one which I wrote is wrong. Okay, mu g acceleration as என்ன இருக்கும்? My 3m into nu g should be equal to my 3m into a. கரெக்டா? Fine. Okay, இப்போ இங்க பாருங்க, this is a pulley. Fine, we'll have some tension. Okay, இப்போ I'll write this entire thing here. This is also a little complicated question, but still I think it makes total sense. Fine. Okay, இப்போ வந்து A, B, C மூணு பிளாக்கும் நடுவில் here the force is mg by 2, here the force is 2mg by 2, so அதாவது mg. Okay, frictional force, right? இது வந்து மொத்த சிஸ்டம் இழுக்குது. This the tension T. There's a pulley here, pulley goes down and block D இங்க இருக்கு, and there's tension upwards. Okay, so my tension T, okay, இப்போ இழுத்தா if they not slipping na same acceleration இருக்கும். கரெக்டா? Okay, so T minus 3m into A should be equal to what? First I'll write for D. For block D, m block D ஓட மாஸ் வந்து கேபிட்டல் வச்சுக்கலாம். m okay, I think this is right. Fine. இங்க tension minus okay, one more thing we have to account, this is a smooth surface. Okay, so இங்க வந்து டென்ஷனுக்கு வேறு வேலையே இல்லை. ஸோ டென்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ஈக்குவல் டு வாட்? மை 3 into small into nu g. Fine. இப்போ if you write the equation, capital mg minus 3 nu mg small m is equal to capital M into a. Okay, if we simplify this we'll get what? M minus okay,
3m, it's not writing. Fine. 3 into small m into nu g is nothing but g by 2 divided by g by 2. Fine. So d or the maximum mass could be equal to 3 into individual mass of the ABC blocks. Okay, so 3 times of m should be my d or the mass. Okay, I hope this is clear. This is a very, very important question from mechanics. I wanted you to teach you guys this. Right? Is that clear? Huh? Okay. Hmm. A block slides on a smooth inclined plane to the ground and when released from top and a time t, another block drop from the vertical from the exact same point in the absence of an inclined plane reaches in t by 2, angle of inclination with the vertical is. Okay. Simple question, very simple question. ஒன்று வந்து G இன் பிளேனில் வந்துச்சு, இன்க்ளைன் பிளேனில் வந்துச்சு. இன்னொன்று வந்து மேலே டு கீழே ஃப்ரீ ஃபால். ஓகே, when the block fell, okay, the only component of is it smooth inclined plane தான். Fine. Okay, the only component which brought it down is mg sin theta. Okay, இந்த velocity வச்சு it took time t, g வச்சு it took mg வச்சு it took time t by 2. Okay வா? Fine. This is what they are trying to say in this question. T by 2 seconds and in the absence and t seconds from smooth inclined plane. Okay, fine. Basically, so m g v is equal to u plus at, s equals ut plus half at square, s is equal to half at square. Okay, so ஒரு ஹைட்டுக்கு it took a time of a, இது என்னது, இந்த a என்னது, g sin theta into t square. Okay, which is also equal to half into g into t square by 4. Okay, இது ரெண்டுமே கரெக்டாக, இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஃபைன். half g cancel, half g cancel, t square cancel. Sin theta is equal to 1 by 4. என்ன கொடுத்தாங்க, it is the ground and
I think I made a mistake here. ஒரு நிமிஷம். Okay, fine. இங்க வந்து for this height h, it's half h g t square. Height h, இது length s. Okay, இது அப்படியே இருக்கட்டும். Okay, half into g sin theta t square is equal to s half into g sin g t by 2 whole square is equal to h. Correct? Okay, right, exactly. So இது ரெண்டும் டிவைட் பண்ணோம்னா I get an explanation saying that h by s is nothing but sin theta s by h. Yeah, okay, fine. இது ரெண்டும் டிவைட் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ half of cancel, g cancel, sin theta t square divided by t square by 4 is equal to my sin theta again is equal to 1 by sin theta here. 1 by sin theta. ஏன்னா theta, okay, opposite by hypotenuse. இங்கே வந்து hypotenuse by opposite இருக்கு. So it's sin theta இங்கே. And sin square theta is equal to t by 2, t by 4. Sin theta is equal to 1 by 2. Theta is equal to 30 degrees. Okay, 30 degrees with the horizontal. Vertical கூட எவ்வளோ இது 60 degrees. Okay, so 60 is the answer. Fine. Okay, a uniform force of 3I plus j acts on a particle of mass 2 if the particle is displaced from position 2 to this. The work done by the force is, total displacement is nothing but 2I plus 3j minus 2k. Okay, but displacement in this in the aspect la f dot s. So f dot s தான். So 2 3 to 6 plus 3. Okay, so 9 joules. Correct? ஏனா k இருக்கு இல்லையா, it doesn't count. It's probably there because of k is probably there because of what? It might have a velocity முன்னாடியே. Okay, so அதனால k இருக்கு. Fine. Two masses are connected by a string shown over a frictionless pulley. The acceleration of the system is, okay, pulley இருக்கு bro. Here it's இது என்ன ஆக்டது, mg sin theta ஆக்டது. Fine. Here it's mg. Okay, சிஸ்டமோட ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஃபைன். எது அதிகமாக இருக்கும்? sin 30 is 1 by 2. mg sin 30 is the, okay, frictionless pulley தான். mg sin theta எவ்வளோ? 80 by 2 40. இங்கேயும் 40. ஸோ நெட்டாக there is the force is 0 here. ஓகே, கரெக்டா? நெட்டாக the force here is 0. இங்கே இந்த கேஸில் this is mg sin theta, which is nothing but 8 into 10 into 1 by 2. Okay, இங்கே வந்து இது nothing but 4 into 10 40
40. So net force is 0. So the velocity, net force is 0, acceleration irukadu 0. A body at rest, okay, is at rest in the surface of Earth. Which of the following statement is correct? No force is acting on the body. Tappu. Gravitational force acts. I exert force on the body. Okay, even everything exert force on everything else. Net downward force is equal to net upward force. Okay, it's on the surface, so it works. Only weight of the body acts on it. Net downward force is not equal to net upward force. Which one of the following is right? Okay. A body is stationary. இப்போ கீழே வச்சிட்டேன் தரையில் இருக்கும்போது there is no force acting. It's stationary. It doesn't have any acceleration, velocity, ஒன்றுமே இல்லை. Force இப்போ ஜீரோவாக இருக்கும்போது what will be the force on it? It's 0. So net downward force is equal to net upward force. It's right. Not this, not this, and not this. Okay, fine. Okay. A mass of ball with constant velocity strikes against a ball of the same mass at rest. Okay. If the coefficient of restitution is E, what will the ratio of velocity of two balls after collision? Okay. V2 minus velocity of separation or the relative velocity minus relative velocities of approach is equal to my coefficient of restitution. This is for question number 19. Okay, wow. Initially, final velocity of each, they have final velocities. Okay, initial velocity of the second ball is 0. Okay, so V2 minus V1 divided by U1 is equal to my coefficient of restitution E. Fine. Okay. So வந்து V2 by V1 ஓட ரேஷியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கரெக்டா? That's what I'm going to find. Fine. We know for a fact that, okay, initial momentum என்னது? Initial momentum is mu1 is equal to my final momentum mv1 plus mv2. Fine. So my u1 is equal to v1 plus v2 for some reason. Correct? Law of conservation of linear momentum. Pakka. Fine. இப்போ u1 எடுத்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ v2 minus v1 by v2 plus v1 is equal to e by 1. ஓகேவா? இது அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா it will be equal to 1 minus e by 1 plus e will be equal to my v1 minus v2. Right? Paka? Okay, I think the question or answer is nothing but 1 minus e by 1 plus e. In a conservative force field at equilibrium, potential energy. Okay, conservative force field equilibrium இருக்கும்போது potential energy maximum, minimum, constant, or maybe maximum or minimum. Okay, fine. Neet few days back I took a chapter called as electric charges in field. Okay, there is a concept called as dipole. The dipole, when it's kept in an electric field, it can have a stable equilibrium, it can have an unstable equilibrium. Okay, stable equilibrium இருக்கும்போது it will have least potential energy. Unstable equilibrium இருக்கும்போது it will have maximum potential energy. Fine. So it can have maximum or minimum. And also it can also be constant, obviously. But they're obviously constant. Okay, fine. So this is my answer. Okay. Work done by centripetal force in uniform circular motion is always 0.
Fine. No work is done by force if it is perpendicular to the interplanetary displacement. Fine. Okay. Displacement direction எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்குமா? Force will be in this direction. Fine. Or this direction. This is centrifugal, this is centripetal force. So net work done is definitely 0. Correct? This is definitely 0. And the work done is nothing but F dot S. F dot S or Fs cos theta. Cos 90 is 0. Cos 90 degree is 0. So 0 இருக்கும்போது this entire thing will be 0. So no work done. So because they are perpendicular. So first statement is also right, second is also right, and both are the correct explanation. Second one is the correct explanation. The work done during a round trip is always 0. Correct. No force is required to move a body through this round trip. It's definitely wrong. Okay. Yeah, a force is definitely required to move something. Okay. But through an entire round trip, work done could be 0. Okay. Fine. இது வரைக்கும் clear இது வரைக்கும் so far if you have solved, give me a fire emoji or hashtag CPMP in the comments, guys. Come on. Okay. The potential energy of a spring when stretched through a distance is S is 10 joules. Okay, the amount of work that means done in the spring to stretch it through an additional distance of 5 will be okay. In the question on this solve பண்றதுக்கு it needs a little bit of understanding of what it is. Okay, they're asking net work done. Okay, initially for the question number 23, 10 joules of work 10 joules of work through next distance for S. Okay, this is what we're supposed to find. Okay, fine. Half into k into x1 minus half k x square. This is my potential energy. Okay, wow. Half k x square. Okay, fine. Half into k into s square is equal to what? 10 joules. Half into k into okay, s square is nothing but 10 joule. Okay. Yeah, I glitched for a second. ஒரே நிமிஷம் 5 increase. Okay, half into k into s square s plus 5 the whole square. S plus 5 the whole square க்கு எவ்வளோ எனர்ஜின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஆல் ரைட். இது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான். And we are supposed to find the difference between those two. Fine. Okay, all right. இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் we'll get the amount of energy. Fine. Okay, so half k s square plus 25 plus 2 plus 10s is equal to the energy. Okay, half k x square is my 10 plus 25 by 2k plus 10s by 2 into k. Okay, is equal to my
energy இதை எப்படி எழுதலாம் by 2 for 35 எழுத முடியாது 5 into sk so 10 plus 12.5k plus 5 sk is equal to my x will be my total energy. Okay, this will be my 10 joules. Correct? இது வரைக்கும் clear? I hope this is clear till now. Now let's build up on this. Okay, இது கொஞ்சம் shrink பண்ணிடலாம். Okay, I am really sorry guys. Yes, இந்த PDF கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே கைஸ், இந்த கொஷனில் distance 5 இல்லை, it's s தான். Okay, additional distances. Okay, it wasted our time a little bit too much. So 10 joules க்கு s 2s க்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். half ks ஸ்கொயர் வந்து 10 joules, half into k into 4s square is equal to 40 joules. Okay, ரெண்டுக்கு difference is 30 joules. Fine. Okay, this is a typing mistake. A spring gun of spring constant is given, compress is given, mass is given, trigger is pulled, velocity of the ball. எவ்வளோ எனர்ஜி, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ், எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும்? half into 90 into 12 into 12 16 540 into 12. இது இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இந்த கன். ஓகே, is equal to half into 16 into v square. So okay, I think half cancel பண்ணிடலாமா? இல்லை, half எடுத்தாச்சு. So it will be 24 here. Okay, divided by 16 is equal to my v square. Okay, 6 table, I mean 2 table is 12, it's 8, it's 4, it's 6, it's 3, it's 2, 270 into 3, 270 into 3. ஓகே, இங்கே எழுதலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ 24 90 நியூட்டன் per centimeter. ஓகே, half k x square. Okay, half into 90 Newton into x square is 12. 12 into 12.
90 by then into 10 power minus 4 in centimeters is equal to half into 10 power minus 3 into v square. Okay. Okay. Fine. இப்போ இது எடுத்தா இது என்ன ஆகும் 10 power minus 1 144 divided by 2 into 9000 divided by 2 divided by 16 into 2 2 cancel 9 times 80 under root will be equal to 90. Fine. Okay. The simple question now. A trolley of 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is uniformly with this much velocity and frictionless track. Sands are leaking out of the whole trolley. What is the speed of trolley after entire sandbag is complete? This is 25. 27 by 18. So, kilometer per hour, we are converting in meters per second. In the kilometer per hour. Okay. So, sandbag is kilometer per hour in meter per second. This is 9 times 6 times. So, 45 divided by 6 is the velocity in meters per second. mv. Momentum is 325. 45 divided by 6. This is initial momentum. Final momentum கேக்குறாங்க. Final momentum is nothing but if you solve it, be 30 meters per second. We'll get a value with la. Okay, this will be my velocity v. Other into 18 divided by 5. If we do na, we will get it in kilometer per hour. Okay. Potential energy of a particle or a function கொடுத்துனாங்க total mechanical of the particle இதுல இருக்கு. Okay, then the maximum speed limit is okay, potential energy கொடுத்துறாங்க. Fine. Potential energy plus kinetic energy is equal to 2 joules. Okay. So as the particle progresses through positive x-axis, okay, போக போக அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். பட் ஸ்டில் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா? am I not right about this? Okay.
Okay. Fine. இப்போ பாருங்க, for minimum potential energy, differentiation of this should be equal to 0. Correct? Okay. Fine. Okay. Differentiation of x power 4 by 4 na it's nothing but x cube minus x should be equal to 0. Okay. அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு வேல்யூ அதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஐல் கெட் 0. அந்த 0 கிடைக்கும் போது ஐல் ஹேவ் த லீஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஃபைன். ஓகே. x is equal to plus or minus 1. கரெக்டா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லீஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி be equal to minus 1 by 4 minus 1 by 2 mean y plus 1 by 4 minus 1 by 2 equal to minus 1 by 4. Correct? I can take it in this way, right? I can definitely take it in this way. This is right. Okay. Fine. If this is potential energy, my kinetic energy will be equal to 2.25. I mean kinetic energy this plus this will be equal to 2 joules. Okay. So 2.25 is equal to half into mass is 1 into v square. Okay. 450 under root 4.5 under root or 9 by 2 or 3 by root 2. The maximum velocity. Two bodies of having mass capital M, small m have the same kinetic energy. M is greater than m, P and P their moments. Momentum, okay. P square by 2m is equal to kinetic energy. Okay, this is capital M, this is small m. Kinetic energy same இருக்கு ஓகேவா? P1 square, P2 square, they are same. Okay, kinetic energy is nothing but capital M square V square is equal to cap small m square V2 square divided by capital M divided by small m. Cancel. So m1 v1 square is equal to m2 v2 square. Okay, this is the condition. Okay, இது வந்து kinetic energy same இருக்கும்போது this is how the expression is. Okay, but we have to find if m1 v1 and m2 v2 can be equal. Kinetic energy same இருந்தால் moment potential energy same இருக்குன்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா? This is the point. Fine. Okay, இது இங்கே இல்லை, இது kinetic energy ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஓகேவா? இப்போ வந்து பொட்டென்ஷியலில் லெட்ஸ் ஈக்குவேட் யூசிங் kinetic energy. P is equal to root 2 m1. Okay, kinetic energy same, but potential momentum depends upon m1 and m2 ratio, ratio of masses. So mass of m1 m1 is greater than that of m2. See, m2 is greater than here. Okay, pb is for m2, so pb inga irukku, pb is greater irukku. Yeah, fine. Okay, now we are into system of particles in rotational motion. Moment of inertia of the system of axis passing through axis COD.
COD moment of inertia கண்டுபிடிக்கணும். This is a point mass, so இதோட இது கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. இது கன்சிடர் பண்ணும் அண்ட் இது கன்சிடர் பண்ணும் என்டையர் திங். கரெக்டா? m m into a square for this one, and in the point mass m a square by 4, so it's 5m a square by 4. கரெக்டா? Two equal and opposite forces act on a rigid body at a distance. Okay, then okay, two equal opposite forces, then at a certain distance, by the way, or body la certain distance, but they are opposite in direction. Okay, then the body may rotate about any point, then the body will rotate about its center of mass, then the body will rotate about bodies in equilibrium. So இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கு, இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. Okay, at a certain distance, opposite forces act as equal forces. Body will definitely rotate about the center of mass, obviously, right? Fine. Okay, if it weren't for center of mass, okay, if the body was rotating in somewhere else, the center of mass will be in motion. Center of mass can't be in motion when forces are zero. When the net force is zero, center of mass can't move. Okay, I hope this is clear. Okay, fine. All right. Average angular velocity is a scalar quantity. What is angular velocity? What is angular velocity? Omega is anyway v by r. V la you have length is the displacement, but okay, length by displacement, r, length into time inverse divided by length is the displacement way illana angular velocity will be scalar. So first one is right, because large angular displacement theta is also scalar, so both are right and r is the correct explanation of a. This is very important, very conceptual based question. Okay, fine. 31. Equilibrium of a body is said to be stable if on being slightly disturbed it tends to come back to its original position. On being slightly disturbed it depends on the new position. On being slightly disturbed it does not move away from it. Okay, this is when it's unstable. Okay, this is when it is stable. This is its neutral equilibrium. So A is 3, and then option B. Correct? Okay. Okay. Fine. Okay. A cord is wound over the rim of a flywheel. Okay, inga diagram kudukla, so I have to draw it here now. Okay, mass 20 kg, radius kudutranga, mass of 2.5 at on the angular acceleration of the flywheel is simple, very simple, beautiful question. Okay, inga இந்த questionல நிறைய பேர் mistake பண்ணுவாங்க. Okay, இந்த மாதிரி question தான் I personally took it. Okay, most of the questions in this lecture, in this video, are those questions which people make a lot of mistakes in. It is 25 centimeters. A cord is attached. Okay, and the mass is 2.5 kg. Okay, to fall under gravity. Angular acceleration of the flywheel is okay. Another moment of inertia. This is a wheel. Wheel is a disc. Moment of inertia is nothing but mr square divided by 2, 20 into 10 by 8 is the moment of inertia. Hmm? 10 by 8 is the moment of inertia.
ஓகே இதோட டார்க் எவ்வளோ? This exerts a torque of 25 newtons over 25 by 100. So this is the torque acting on the body. This is the torque. Okay, torque is equal to I alpha. Alpha is nothing but alpha is what we're supposed to find. Okay. 100,000. Okay, is equal to alpha. 625 into 8 divided by 1000 is equal to my alpha. Okay, solving it. I'll get the alpha value to be 5 radians per second square. Okay. Easy, Anna. Yeah, it's easy. It's easy, but still people make mistake. Okay. Fine. A 2 kg of mass is rotating in a circular path of radius 0.8 with an angular velocity of 44 radians per second. If the radius of the path becomes 1 meter, what will be the angular velocity? Okay. Law of conservation of angular momentum. Okay. I omega. தான் பார்க்கணும் ஓகேவா. Initially I is nothing but, or it can also be written as mvr. Okay, mvr or I omega வே எழுதிக்கலாம். Okay, 2 into mr square. Mr square is my I. R square is 8 into 8 by 100. Okay, this is my I into alpha is, omega is 44. Should be equal to be what? 2 into 1 square into omega again. I omega. Fine. The 2 cancel. This is 64. This is 64 by 100 into 44. Okay. Okay. Fine. Is equal to 64 into 44. Yeah, it's 28.16 radians. Okay, in a figure shown, okay, I hope this is clear. Okay, in a figure shown, ABC is uniform where center of mass rise vertically below point A, then BC by AB is close to. Okay, this is a very good question. This is a very, very good question. Okay, இங்க இருக்க center of mass for this entire system. Okay, அப்போனா this is 60 degrees கொடுத்துட்டாங்க. Okay, it's at a height of, say this is sin theta, but we can't take this point as D. BD and DC are equal எடுக்க முடியாது. Okay, fine. Okay, இதோட center of mass will be somewhere here. The center of mass will be somewhere here. Okay, now இப்போ இந்த length மட்டும் கண்டுபிடிப்போம். If this is x, if this is BA or AB by okay, BD by AB is equal to adjacent by hypotenuse is equal to cos 60 is equal to 1 by 2. Okay, wow, this is half. If this is L, this is L by 2. Okay, fine. Even Tandi, there is some distance here. Okay,
Hmm. Uh, hmm. This is a இது வந்து center of mass of two different points கரெக்டா இல்லையா? Right? Hmm. Okay. I think I could do something else here. Instead of this, இதோட center of mass எங்க இருக்குமா? இதோட center of mass எங்க இருக்குமா? Fine, இந்த வயரோடது somewhere here. இங்கே வச்சுக்கலாம். Okay. The system ஓட center of mass is somewhere here. Okay. இப்போ இது origin நான் எடுத்துட்டேன்னா, okay, take this இதோட length ஓட x, இதோட length y ன்னு வச்சுக்கோ. Okay. இப்போ இதோட mass I don't know, but இதோட uniform wireனால it'll have a constant density. This constant density is nothing but rho into x is இதோட mass into x by 2 is the distance from the center of from the origin. Okay, fine, correct. Okay, but then distance from the origin in the direction it could இது கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so it's nothing but x by 2 ஓட cos component. Okay, so x by 2 into 1 by 2 plus rho into y into y by 2 divided by மொத்த mass rho x plus rho y should be equal to my x center of mass. Fine. Center of mass எங்க இருக்கு? Center of mass எங்க இருக்கு? Center of mass is the distance of x. This is entire thing is x. This is, say this is L. L by x is equal to 1 by 2. So L is equal to x by 2. Okay, wow. It's a distance of x by 2 from the origin. Okay, I hope this makes sense so far. Okay, என்ன பண்ணலாம்? I think we can this will be equal to omega x square rho x square by 4 plus rho y square by 2 divided by rho x plus rho y. Okay, so rho cancel. Okay, இப்படி எழுதலாமா? இப்படி I can write it la. Fine, let it stay here. இது வந்து if I simplify, how can I write it? I can write it as 1 by 2 is equal to my 1 by 2 plus y by x is equal to my y square by x square. Okay, இப்போ எழுதுனா y by x ஓட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும். Y by x is nothing but can I write it as 1 plus root 3 by 2 இங்க because sin ஓட வேல்யூ எடுக்கிறோம் இங்க. Fine, so it's root 3 1 plus root 3 by 2 and then the value becomes around 1 point something, not 5, lesser than 5, so it's 1.3. I hope this is clear. In the question clear na ask me ana 33 repeat பண்ணுங்கண்ணா. 33 ah
தம்பி இங்கே பாருப்பா, இட்ஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஓகே, law of conservation of angular momentum, I omega I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. ஓகேவா, I1 omega 1 I2 omega 2 இங்கே எடுத்துக்கலாம். I1 omega 1 is nothing but m r1 square into 44. R1 square is nothing but 0.8 meters into 0.8 meters into 44. M is nothing but 2 kgs is equal to 2 kgs into final radius is 1 meter into 1 meter into omega square is nothing but what we are supposed to find. Omega கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு மாஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு சரியா, ஒரு சர்க்கிள் பாத்தில். இட் ஹேஸ் சம் ஆங்குலர் மொமெண்டம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த மாஸோட ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, the mass of the radius it increased. When it increases, அதோட மொமெண்டம் சேமாக இருக்கும், ஆனால் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மாறும். அந்த வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் 28.16. ஃபைன். ஓகேயா, இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டெப்பை இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை யூ வில் கெட் அன் ஈக்குவேஷன் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் அ குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன். குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் யுவர் வேல்யூஸ் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, L1 வச்சு L1 in terms of L2 or L2 in y in terms of x, x in terms of y, அதை வச்சு சால்வ் பண்ணும்போது you will have root 3 minus 1. ஓகே, இது எப்படி வரும்னா x is equal to y into root 3. இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, இட்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ் தான். ஓகே, ஃபைன். இதை வந்து இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை, ஓகே, இதை இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை யூ வில் கெட் திஸ். ஓகே, ஆல்ரைட், ஐ திங்க் வில் மூவ் ஆன். ஸ்டில் அந்த கொஷின் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்க் மீ. நான் கொஷின் நம்பர் 34, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. Okay, a weightless thread can support a tension up to 30 newtons. A stone of mass 5.5 kg is tied to it and is revolved in a circular path of in the vertical plane. If g is the maximum angular velocity of the stone will be. Maximum velocity வந்து கீழே இருக்குமா, கீழே இருக்கும்போது இல்லை அது maximum velocity. Maximum angular velocity is nothing but v by r. Okay, so 30 newtons. Okay, weight 5 newtons. So 30 newtons of force வந்து 5 newtons மாஸ்க்கும், ஓகே, 5 newtons இட்ஸ் வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷனா, வெர்டிக்கல் பிளேனில் போகுது. ஃபைன். ஓகே, 25 நியூட்டன்ஸ் வந்து ஃபார் m v ஸ்கொயர் பை r. ஓகேவா, ஃபைன். ஆர் m r omega square. Okay, so 25 newtons of force is distributed to 0.5 kg. Radius எவ்வளோ, 2 meters. 0.5 kg na 5 newtons actually. Half தான் இங்கே into omega square. So 5 radians. கரெக்டா, ரைட், புரிஞ்சது. ஓகே, solid sphere of radius h is placed on the horizontal surface. Horizontal force of F is applied. Okay, horizontal solid sphere இப்படி F apply பண்ணுறான். height
at height h from the lowest point for a maximum acceleration center of mass. Which one is correct? Okay, wow. Maximum acceleration for a solid sphere இப்படி இருக்கு சாலிட் ஸ்பியரு. என்ன சொல்கிறான்னா, இப்படி நான் புஷ் பண்ணும்போது இந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா, எங்கேருந்து புஷ் பண்ணுறேன் அதுக்கும் ரேடியஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குன்னு கேட்குறான். இங்கே புஷ் பண்ணால் அதிகமாக இருக்கும், இங்கே புஷ் பண்ணால் கம்மியாக இருக்கும்னா நோ. மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் there is no relation between HNR பேசிக்லி. ஓகேவா, நீ எங்கே வேணால் புஷ் பண்ணு, the force applied on it will be same. ஓகே ஃபைன். Close to the surface of earth is nothing but 2 pi root over r by g. இது எல்லாருக்குமே தெரியும், சிம்பிள் ஃபார்முலா. As observed from Earth, Sun appears to move in approximately circular orbit. For motion of other planets like Mercury, as observed from the Sun, this would okay. Okay. இங்கே என்னன்னா, எர்த்தில் இருந்து பார்க்கும்போது சன் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் சர்க்குலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா, பட் அது ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே ஃபைன். பட் ஃபார் அஸ் இட் அப்பியர்ஸ் இன் சச் அ வே. And because major gravitational force of Earth is because of what? Major gravitational force is because of Sun. இங்கே வந்து it's not true. Okay, so force between Earth and Mercury doesn't obey universal law. It obeys. Okay, force இருக்கும், but still major gravitational force is due to Sun. அதனால வந்து we can't observe it to be in moving circular motion. Okay, can be positive or zero இல்ல, but satellites are always finite distance from here. Yeah, so A is true, R is false. எப்படி ஜீரோவாக இருக்கும் எனர்ஜி சேட்டலைட்ஸ்? Okay, only when it's in infinity it will have negative energy, zero energy. இன்ஃபினிட்டியில் தான் it will be zero. அதுக்கப்புறம் எங்கே இருந்தாலும் பொட்டென்ஷியல் பிகாஸ் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் the potential will be negative தான். ஓகே, இட்ஸ் நெகட்டிவ் always. The principle of superposition is not valid for gravitational force. Gravitational force is a conservative force. என்ன சொல்ல வராங்க? இது கரெக்டு. But gravitational force, reason is correct. Okay, 40 your reason is very much correct. Okay, but superposition என்ன? சம் ஒரு 4 பார்ட்டிகிள் இருக்குது. ஓகேவா, 4 பார்ட்டிகிள் இந்த ஸ்கொயரில் இருக்குது. இப்போது இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கிளில் பிகாஸ் ஆஃப் தி அதர் 3 பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்குது சூப்பர் பொசிஷன். வி ஃபவுண்ட் இட் இன் கிராவிடேஷன், வி ஃபவுண்ட் இட் இன் மேக்னெட்டிக் இல்லை வி ஃபவுண்ட் இட் இன் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, கிராவிட்டிலையும் பார்த்தோம், எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் பார்த்தோம். ஃபைன், திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் இருக்குது, கிராவிடேஷனும் இருக்குது. ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் இஸ் பாசிபிள். தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஓகே, நாட் வேலிட் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ராங், this is true. So yeah, A is false, R is true. Rotation of Earth shows effect on the value of acceleration due to gravity. The effect of rotation of Earth on the is minimum at equator and maximum at the pole. Okay, Earth oda rotationala there is effect in gravitation. Okay va, fine. Adanala there is maximum G value at equator and minimum G value at pole. இது G minus ஆர் ஒமேகா காஸ் ஃபைன் பார்த்துப்போம். கரெக்டாக போல்ஸ் போக 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 we'll have decreased gravitational force. வர 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 நான் ஃபார்முலா தப்பாக சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் G + G காஸ் ஃபைன் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி எர்த் இருக்குது, இட்ஸ் ரொட்டேட்டிங். ஓகே, when it's rotating
there will be more centrifugal force here than here. Okay, because of the centrifugal force, I should cancel out mg here. So it will be r omega square. G minus r omega square cos phi. இதான் வந்து வேல்யூ. Cos phi 90 ஆகும்போது it will be 0. Cos phi 0 ஆகும்போது it will be maximum. Okay, fine. இதை அப்படியே விட்டுருக்கலாம். ஓகே, அதனால் this statement is false. Okay, so statement 1 is true, statement 2 is false. The ratio of radio of Earth to another planet is 2/3. The ratio of the mean density is given. If one astronaut can jump on maximum height of 1.5 meters on Earth, for the same effort, how much maximum height can he jump on the other planet? Okay, so radius குறையுது, density அதிகமாகுது. Okay, fine. அங்கே வந்து question number 42. Gm by r square is equal to capital normal G. இது earth, இது earth. ஓகேவா? G m planet by r planet square is equal to g dash. Okay, g dash க்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? மாஸோட ரேடியஸோட ரேடியஸ் தானே. ஓகே, radius of planet by radius of earth. Okay, is equal to mass ratio. Okay, pi cancel. It's nothing but 2/3 na 8/27 into densities ratio என்ன கொடுத்துருக்காங்க 4/5 into 4 divided by 5 தான் வந்து mass ratio. ஓகேவா? ஸோ 32 divided by 27 into 5 135. 135 தான் வந்து mass ratio. ஓகேவா? ஃபைன். ஓகே, ஸோ g by g dash is equal to me by mp into rp square by re square. Okay, 42nd question இங்கே எழுதுகிற திரும்பி g by g dash is equal to me by mp எவ்வளோ 32 by 135 is equal to rp by re எவ்வளோ into rp by rp square by re square 9/4. ஓகேவா? ஸோ ஜியோட ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் gravity ratio is equal to 1/2. So half of that of earth இருக்கு. அப்போ அங்கே வந்து he will have just give me a minute.
think there's something wrong with the options here. Because இப்போ ரேடியை வந்து அதிகமாகுது square it will be 9/4 ratio. Mass ratio is nothing but density times radius cube. So 4 into 8 by 5 into 27. So mass ratios will be equal to 32 by 135. Correct. 32 by 135 into 9/4 will be my ratio of G ratio, gravity ratio. Fine. Okay. Okay, the guy would have velocity weight into 10 into h, mean into g into h. Same amount of potential energy that so it will be equal to m into g dash into h dash. G by d, g dash value is 1/2. So his height will be g dash is equal to 1/2 h. So it will be half. Maybe half that of. It's already 1.59 0.8 தான். Okay, it's right. I'm really sorry. நான் 0.75 தேடிட்டு இருந்தேன் 0.75க்கு but it was 0.8. I'm really sorry. I wasted my time and yours too. What should be the angular speed of Earth so that bodies lying in the equator may appear weightless? What should be the angular speed? Weightless இருக்கணும்னா angular speed should be Earth speed it should match. Okay, so my r square omega should be equal to mg. R square omega equals to g, so omega should be equal to g by r square. G into g divided by 6400 to 6400 is in kilometer. Well, இது வந்து மீட்டரில் மாற்றினா இன்ட்டு இன்னும் வரும். Speed of the earth. Annual speed of the earth. Okay, fine. Okay. I made a mistake. R square omega is equal to omega should be equal to root g by r. Correct in the case for something to appear weightless. அதாவது my m r omega square should be equal to mg. Okay, so omega square is equal to g by r under root. Okay, so g by r under root na 10 by root 6400. Root 10 by root 6400 is nothing but root 10 divided by 8. If you solve it, you'll get an answer around 1.25 நினைக்கிறேன் 1.25 by 8 வருது. So it's basically 1 by 1.25. Okay, radius of planet of 1/4 of radius of Earth and acceleration to gravity is double that of Earth. How many will be explained by the root 2 g r? So radius is 1/4. Acceleration due to gravity is double, so it will be root 2 g into 2 into 1/4. So it will be equal to 1 by root 2. Correct? Fine. It shows this. Okay, let V be the space of the alternatives are correct. Okay,
More closer, more faster, more, because area it covers is equal. Okay, இந்த ரெண்டு ஏரியாமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ V1 is greater than my V2 and is greater than V3. Fine, because velocity, linear velocity is proportional, inversely proportional to distance. Okay, இப்போ வந்து based on Kepler's law of laws, அதில் வந்து it should cover equal intervals, equal areas in equal intervals of time. Okay, so when it's closer, அப்போ அதே ஏரியா கவர் பண்ணுறதுக்கு it should go very fast. Okay, when it's away from the sun, அதே ஏரியா கவர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெலாசிட்டி, கம்மியான வெலாசிட்டி போனாலே போதும். ஓகே, ஃபைன். பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் ஒயர் இஸ் given கொடுத்துறாங்க. இந்த பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி சேம் மெட்டீரியல். ஓகே, பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் what is breaking stress? Force per meter square இங்க. Okay, fine. That is pressure. Okay, இங்கேயும் அதான், அப்போ அதே தான் இருக்கும். No matter how much, அதே force per unit area of cross section. Amount of force கேட்டாங்கன்னா that depends. Okay, here it's same. Fine. The velocity of small ball, because இங்கே பாருங்க, இது வந்து it's for an area cross section. Okay, unit area cross section. Fine. Okay, velocity of small ball m, density d, when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. Okay, the density of glycerin d by 2, then the viscous force acting on the viscous. What is viscous force? Viscous force is the force by the fluid. Okay, and the force acting on the ball. If a ball வந்து drop பண்ணுறாங்க சரியா, it's dropped on the ball, it dropped in glycerin. After some time, so the velocity becomes constant. Okay, when velocity becomes constant, when the force net force acting on the body is 0. Okay, when will be the net force 0? When there is equal opposing force to that of gravitational force. Gravitational force for this body எவ்வளோ mg. அப்போ ஆப்போசிட்டாக எவ்வளோ என்ன வருது? viscous force. viscous force எவ்வளோவா இருக்கணும்? mg again. So it's mg. Okay, fine. Okay, this is not viscous force. Okay, I made a mistake. Okay, viscous force இருக்கும். viscous force plus buoyant force. Okay, ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து should be equal to my mg. Fine. viscous force மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஓகே, விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இவ்வளோ இருக்கும். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் த ஃபார்முலா, அதை வச்சு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இல்லாமல் ஐ கான் ஃபைண்ட் இட் ஹியர். பட் பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், பிகாஸ் தே கேவ் டென்சிட்டி. பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்டூ டென்சிட்டி ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகே, இங்கே d/2, அப்போ எவ்வளோ எம்ஜி இருக்கும், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ஸில் இருக்கும்? mg/2 of amount of force and it will exert for the exact same volume. Okay, volume into density of the substance into acceleration to gravity. This is buoyant force law. So remaining half the force will be from a viscous force. Remaining half. So not this one. This one. Okay. Wettability of a surface depends upon the angle of contact. Okay, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ angle of contact இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ will get wet easier. Okay. Property of the body by virtue of which this is right. External forces, elasticity. Restoring force depend upon the bonded interatomic and intermolecular forces of solid. Both are true and it's correct explanation too as well. This is simple, very simple. I don't have to explain all this. Okay, fine. The diameter of a brass rod is 4 millimeters. Okay,
So yeah, I think there's 75 questions again, and then one more file for 15 questions. I think we'll finish it off. Okay. Diameter of brass rod is 4 millimeter. Okay. Young's models kuduthuranga. The force required is stretched by 1% of length. Okay. Del L by L is equal to Young's modulus. Yeah. The formula is wrong. Okay, so it goes like stress by strain is equal to force per area. Okay. Force per area by del L by L is equal to Young's modulus. Okay. Because see, I don't remember formulas. Okay. எனக்கு ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் இல்லை. ஐ நோ பை டெஃபினேஷன் வாட் எவர் த கான்செப்ட் இஸ், அதை வச்சு தான் ஐ ரோட் இட் நவ். ஃபஸ்ட் எழுதுன்னு இட்ஸ் ராங். ஓகே, அதில் கெஸ்ட்டில் எழுதுனேன். ஓகே, ஸோ இது ரீரைட் பண்ணனா எஃப்எல் பை ஏடெல். ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு மை யங்ஸ் மாடுலஸ். ஓகே, யங்ஸ் மாடுலஸ் கொடுத்துறாங்க, ஃபோர்ஸ் இஸ் கொடுத்துறாங்க, டயமீட்டர் கொடுத்துறாங்க. ஓகே, Young's modulus of the brass is 9 into 10 power 10. Okay, the force required to stretch by 1.1%. அதாவது 0.1 divided by 100. 0.1%. Okay, கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ F by A into L எவ்வளோ 100 divided L is 0.1. Area is nothing but pi into r square. R square is 4 into millimeter into centimeter is 10 power 1, and for into meter is 10 power 3. 10 power 6. This square minus 6. Okay, is equal to 9 into 10 power 10. Okay, அப்போ எவ்வளோ 16 into 9 144. 144 into 10 power 4, 10 power 1, 5. Okay, sixteen nine. Oh, they give diameter. Okay, they give diameter, so it'll be 2 square. B, see, I made a mistake. No, 2 diameter கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். diameter கொடுத்து I would have taken that as a radius value, and then I would have solved it by a factor of 4. My answer would be wrong. Okay, fine. Okay, so இப்போ என்ன வரும் 4 into 9 36 into 10 power 1, so 360 pi newtons. Okay. The force of 6 into 10 power 6 is required for breaking a material. Density கொடுத்துறாங்க. Wire required to break in its own way. The length of the wire is required is. Okay. Okay. இங்கே கொடுத்தது வந்து டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இவ்வளோ ஃபோர்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த வயரோட ஏரியாவை 1 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏரியா இஸ் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர். லென்த் இஸ் வாட் we are supposed to find. Okay, into density is 3 into 10 power 3 should be equal to 6 into 10 power 6. 3 10 power 3. So length is equal to into G.
ஓகே. கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன். ஓகே, சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ண தவா பண்ணிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் 200 தான். 2000 in 200. இது ஜி இங்கே இருக்கும். ஸோ ஜி கேன்சல் பண்ணால் 200 மீட்டர். இது கொஷின் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, நான் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். Horizontal rod of 4 centimeters possessed from 6 centimeter to the 6 centimeter of wall. Okay, diameter கொடுத்துருக்காங்க, not radius. So radius is 2 centimeter. Mass of object suspended கொடுத்துருக்காங்க. Shear modulus கொடுத்துருக்காங்க. Vertical deflection of the end of the rod is. Okay, this is something very important. Okay, so basically என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, this is question number 52. கரெக்டா? A rod is kept in such a way, weight ஆல இது இப்படி மாறி இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, நான் வந்து இதுக்கு இந்த லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். இதோட டயமீட்டர் இஸ், இது ரேடியஸ் இஸ் 2 centimeter, 6 centimeter from wall. Mass is 400 pi kgs. Shear modulus கொடுத்துருக்காங்க 3 into 10 power 10. ஓகே, ஃபைன். Shear modulus is equal to FA by FL into L by A into small l. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, இந்த எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் இஸ் கேபிட்டல் L. ம் 2 centimeters. ஓகே, ரேடியஸ். இப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி 400 pi into length L divided by area is nothing but pi into r square is 2 into 2 into 10 power minus 4 into small length. இந்த length எவ்வளோ, 6 centimeter. 6 into 10 power minus 2 into modulus எவ்வளோ, 3 into 10 power 10. When you solve this, your answer would be around pi cancel, 3 இங்கே 2 cancel, 2 cancel, இந்த 2 cancel. So it will be around 2ல தான் இருக்கும் ஆன்சர். ஸோ 2 ஒரே ஆப்ஷன் தான். ஓகே, ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் எது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் பை கண்டக்ஷன், எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் ஆஃப் நைக்ரோம் வயர், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் பை ரேடியேஷன். நன் ஆஃப் தீஸ். எது ரிவர்சிபிள்? none of these. Okay, none of these are reversible. Fine. Fractional change in internal energy when when a gas is cooled from 927 to 27 degrees Celsius. Okay, fine. Change in internal energy பார்க்கணும் bro. இங்கே வந்து இது initial temperature is 1200 Kelvin. இந்த temperature is 300 Kelvin. Okay, fine. Change in internal energy is nothing but internal energy depends upon temperature தான். ஓகேவா? ஓகே, so it's nothing but change in internal energy. I can directly for the sake of comparison I can take it as 900. okay, because into specific heat வரும், into number of moles வரும், but then I'll take the change is in here, change இங்க வந்து it's 900 fraction. Okay, this is change by initial is nothing but 1200. so எவ்வளோ வரும்? around 0.75 வரும். okay, this is the fractional change in energy. Internal energy எப்படி எழுதுவோம்? U is equal to NCT. yeah, something around இதான் எழுதுவோம். number of moles, specific heat, temperature. இங்கே it's 0.75. so 0.75 எதுலையுமே இல்லை. so none of these. free expansionக்கு இதெல்லாம் applicableனா
அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸில் Q வந்து 0 இருக்கும் எப்போவுமே. ஓகே, டோட்டல் எனர்ஜி ஒர்க்கு ஆல்சோ அரௌண்ட் அபவுட் the ஒர்க் டன் இஸ் ஆல்சோ விச் தேர் இஸ் நோ ஒர்க் டன். எக்ஸ்டர்னலாக என்ன ஒர்க் டனும் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இது ஓகே, ஆனால் this is not okay, this is okay, this is not okay, this is okay, this is not okay. So only option 1. Which of the following is incorrect regarding first law of thermodynamics? What is first law of thermodynamics? Okay, internal energy concept தரும் temperature base பண்ணி. Okay, it is applicable to any cyclic process. அதனால தான் வந்து we'll have isobaric, isochoric, adiabatic and isothermal process. 4 ப்ராசஸ் அப்புறம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் திஸ் உங்கள் புக்லேயே பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் யூல் ஹேவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் வச்சு தான் வந்து திஸ் வில் பி ஓகே தெர்மோடைனமிக்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி. அண்ட் தென் இன்ட்ரடியூஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் என்ட்ரோபி வந்து செகண்ட் லா. ஓகேவா? ஸோ த செகண்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ் internal energy, volume and mass are extensive variables. Okay, this is a little something that they ask us many times, and people make mistakes too. Okay, anything that is called as an extensive variable depends upon external factors. Okay, depends upon the size of system, how much the system or the size it is. Internal energy depends, volume of the substances depends, mass of the substance depends. ஃபைன். இன்டென்சிவ் வந்து அதுக்குள்ளே அந்த சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும், ப்ரெஷராக இருக்கட்டும். ஓகே, டென்சிட்டி ஒன் கம். Okay, density is actually not density is not variable for ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு density is constant, so density will come. Volume and temperature are intensive variables na? No. Mass and temperature are extensive na? Temperature won't come under extensive, so A and B are right. The gas is compressed from 2 cube to 1 cube at a constant pressure of this when it's heated at a constant volume. The changing internal energy of gases. Okay, fine. Del Q is equal to del U plus del W. Okay. This is 150. Work done is equal to P into del V, value 1, so it's 100. So change in internal energy is equal to 50 joules increased. Okay, wait. Gas is compressed. Okay, work is done on the gas. Okay, work done by the gas is positive, work done on the gas is negative. Okay, so inga vandu work done is negative. In terms of chemistry, this is right. Okay, because chemistry. Okay, but in physics it's simple sign change now. This is 100, so it will be 250 joules will be my internal energy change. Okay, it increases by 250 joules. Okay, 760 into H is equal to 76 into 13,600. H is equal to 1360 centimeters or 13.6 meters. Okay, adiabatic process equation தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக. for adiabatic T P V power gamma is constant or
T V power gamma minus 1 is constant. Okay, இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. இது இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்கா? இல்லை. இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்கா? இங்கே இருக்கு. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். Density of gas is increasing in pressure in graph 1. Pressure increase ஆகுது. Okay, fine. Isothermally pressure increase ஆகுது. So constant pressure, this is temperature கூட. Okay, constant pressure, temperature increases, both are proportional. Okay, here it's thermal, so P is proportional to V. Pressure increase ஆக volume increase ஆகும். So this is wrong. Density of graph decreasing in second graph. Density of gas is decreasing up. Pressure is constant. இது வந்து V is proportional to T. V increase ஆக T increase ஆகும். கரெக்டா? Okay, density of gas is constant. P is proportional to V. Volume is constant. Volume increases. இங்கே volume constant. Okay, fine. So the answer will be the first one. இங்கே density of gas is increasing or no? Pressure increase ஆகும், volume increase ஆகுது. So I don't think it's increasing in that graph. Okay, fine. This question we can skip. This is not required for NEET. Okay. A gas is consisting of a monoatomic molecule is expanded adiabatically. Number of times the gas is expanded in order to reduce its RMS velocity to half the value is. Okay, it's a very good question. Okay. 63. Okay. CRMS velocity initially by CRMS velocity. Finally, it should decrease half. It's proportional to temperature. Okay, pakka. We know this is an adiabatic. So my temperature into volume gamma. Okay, gamma minus 1. Gamma minus 1. Okay. T1 by T2 எவ்வளோவா இருக்கணும்? 4 times. It should be equal to 2 times. Okay, so this is equal to V2 gamma minus 1 by V1 gamma minus 1. T1 by T2 is nothing but 4 is equal to V2 gamma minus 1 divided by V1 gamma power gamma minus 1. இது என்னது? monatomic gas. அப்போ gamma value is 5/3. Right? Okay. 5/3 minus 1 it's 2/3. So V2 2/3 by V1 is equal to 4. V2 by V1 is 4 into 3/2. V1 by V2 is equal to 1 by 4 into 3/2. Okay, so 4 root 2 is 2, 2 cube is 3, so it's equal to 1 by 8. So VRMS velocity of a monatomic gas, அதை வந்து by a factor of
அதை வந்து half பண்ணுனா I should decrease the volume by a factor of 8. Okay, 8 times volume குறைஞ்சா மட்டும்தான் RMS velocity வந்து by 2 ஆகும். Okay, so it's 8. Fine. Hmm. 6 grams of hydrogen gas, pressure P, temperature 500 Kelvin. A small hole is made so the hydrogen gas leaks. Okay, fine. This is a PV is equal to M by M RT. Correct? Initially, volume initially the pressure என்ன இவ்வளோ final pressure is P by 2. P by 2V is equal to M dash by M RT. P by 2 is equal to M எவ்வளோ 6 grams divided by X grams PV 2. So it's okay. 1 minute. I made a mistake. Hmm. 2 is equal to 6 grams divided by X grams into எவ்வளோ 500 by 300 So X is equal to 5 grams. So how much hydrogen leaks out of the gas na? 1 gram leak ஆச்சுனா தான் I'll have 5 grams left. Correct? Fine. Okay. Two gases of equal masses. Hello. Hi. Santosh Rahav. Scientist Yashwant. Okay. All right. Two gases of equal masses are in thermal equilibrium. PA, PV, VA, VB are respective pressure and volume, which are the relation is 2. Thermal equilibrium na their temperature is constant. So P1, PA, VA, equal to P2, V2. Correct? PA, VA is equal to PB, VB. Okay. Let G be the gravitational constant, U be the energy density, of which of the following have the same dimensions as root U over G. Energy density is nothing but energy per volume. Okay. Gravitational constant is nothing but force okay, force meter square per kg square. Energy is nothing but half mv square kg meter square per second square per meter cube. Okay, so this is force. Force is nothing but mass into acceleration. So in our kg, mass into acceleration length, the meter square, length meter by second square, okay. Force into length square,
meter square. Meter square. Okay. Cancel பண்ண என்ன கிடைக்கும்? Okay. It's meter square plus second power 4. Under root na it's meter per second square. Okay, meter per second square எதில் இருக்கும்? எதில் இருக்கும்? It's basically force per unit mass. Force per unit mass nothing but mass into acceleration divided by mass. Acceleration. Correct? Acceleration தான் இங்கே இருக்கு. Okay, I think this you understood whatever I did here. Energy density is nothing but energy per unit volume. Gravitational constant is nothing but force into meter square divided by kg square. Okay. A spherical body of mass m is allowed to fall under medium of viscosity r. The time taken the velocity increases from 0 . Okay. This is time. Okay. Okay, this is not fluids question, this is dimensionally கேக்குறாங்க. Okay, we have mass here, you have mass here, you have g here. G என்னது meter square, meter per second square. So second மேலே போயிடும் into kg. So second square under root will get second here. Oh, okay. But then you also have mass or you have kg2. Okay, so இங்கேயும் kg இருக்கு, இங்கேயும் kg இருக்கு. ஸோ மாஸ் டைமென்ஷனாக டைம் அண்ட் டைமென்ஷன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் ஒன்லி செகண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஈவன் தோ தே ஹேவ் செகண்ட்ஸ், அது கூட சேர்த்து கேஜி இருக்குது. கேஜி நமக்கு வேணாம். ஸோ இட்ஸ் none of the above. A particle of mass m is fired from the origin of coordinate axis making an angle 45 degrees with the horizontal axis after making the position written the velocity of the angular moment of the particle at the instant. MVR. Okay, fine. Okay, I said it'll complete in 3 hours. 9:30 முன்னாடி. Yeah, முடிச்சிடலாம். We're almost there. முடிச்சுட்டு we'll get into the next chapter. Okay, it'll take 10 minutes, 15 minutes தான். Fine. Okay. Right. Angular momentum is m into v cross r. Okay. I-க்கும் J-க்கும் cross பண்ணா it'll be 16. இந்த I-க்கும் J-க்கும் it'll cross பண்ணா it'll be 9. So 16 plus 9, 25 r m தெரியலையா? ஆங்குலர் மொமெண்டம் தான் கேட்குறாங்க. m தெரில. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் நத்திங் பட் velocity vector. Okay, so I think it's 1 kg தான். So and then this will be v இப்படி இருக்கு cross r will be in ஒரே நிமிஷம். I'll represent it. ஒரே நிமிஷம். I'll represent it here. 68th question.
கிராஃப் என்னென்ன கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது, ஒன்று வந்து ஃபுல் பாசிட்டிவில் இருக்குது இங்கே, தி அதர் ஒன் இஸ் இன் ஹியர், தி அதர் ஒன் இஸ் ஹியர். ஓகே ஃபைன். இப்போது the formula is r cross v, r cross p. Okay, r is nothing but this one, this is p. R cross p, right hand thumb rule, it's in negative z axis. Okay, negative z axis ல இருக்கும்போது r என்ன, இது cross multiply பண்ணும் அது. Okay, அப்போனா it's 25k minus 25k, this is the answer. Okay, horizontal range and maximum height attained by a projectile at r and h. Okay, range, maximum height. If our constant acceleration a is imparted to the projectile due to its wind, then horizontal range maximum height will be. Okay fine, u square sine square theta by 2g. Okay, maximum height, will it be affected? No, only horizontal range will be affected. Fine, so maximum height won't be affected. Horizontal தான் வந்து velocity increase ஆகுது. Okay, horizontal the velocity was initially u sine theta plus u sine theta plus g by 4 into t. Okay, so இது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வரும். மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து இட் ஒன்ட் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஹரிசாண்டலாக ஒன்றுமே அஃபெக்ட் ஆகலை. பட் ஒன் வெர்டிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம். ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் half AT ஸ்கொயரா. 69th question. Range is equal to u sin theta into total time taken plus half into g into total time taken square. இப்படி எழுதலாமா? It's taken as u sin theta because it doesn't have any acceleration. ஆனால் இப்போ acceleration is equal to g by 4. Fine, இப்போ u sin theta எவ்வளோ into u sin theta t is nothing but u sin theta total time taken is h is equal to okay, this is the total time taken, 2 root 2 h by g, or I could take okay, u square sin square theta is equal to h. So time taken is can also be written as 2 u square by 2g square u by g. எழுதலாமா? அதில் 2 இருக்குது, ஸோ 2u by g. Okay, plus half into g by 4 into t square. T square is also 2u sin theta by g. If we solve now, this will be my normal range and this will be my horizontal, I mean this will be my maximum height. Okay, so this will be my answer. Range plus maximum is very simple. Okay fine.
I'll be back guys for a நிமிஷம். A ball is thrown at an angle of 75 degrees with horizontal speed of 20 meters per second towards a high wall at a distance of d. If the ball size of wall, its horizontal velocity component reverses, okay. The magnitude change remains the same. Ball stops after hitting the ground. Mass is statement with the phone. Okay. Basically, he threw a ball, okay. Strikes a high wall. Velocity component reverses the direction without change in magnitude. This okay. Fine. This is a very interesting question. Let's slowly analyze it. இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட ஜேஇ மெயின்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஜேஇ மெயின்ஸ் ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல இருந்துச்சு திஸ் கொஷின். ஓகே ஃபைன். What is range? It's thrown u square sine 2 theta by g, u square sine 150 by g, or 400 into u square 400 into g into 150 degrees எங்க இருக்கும்? Let's sine ஓட 150 degrees. Sine starts from 0, 90, 180, 150 to be somewhere here. It's 90 plus 60, yeah. 90 plus 30, 60 now. 60 is root 3 by 2. Sine 150 is cos 9. Sine 90 plus 60 is cos 60 plus 60, or cos 60 is equal to 2. So sine 150 is 0.5. So 400 into 0.5 divided by 10 is 200. So 20 meters. 20 meters is the range. Okay, wow. It hits the wall. Okay. It hits the wall, but it's somewhere in the distance in between. Okay. Velocity vertical component remains the same, whereas horizontal component reverses. Okay, fine. Okay, so where did I now can you explain? Okay, just Praveen Kumar BMNTN. Okay, whatever. All right, so just give me a second, guys.
பால் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த வால் டைரக்ட்லி. பால் வந்து டைரெக்டாக வால் அடிக்குது. Ball strikes the ground at x equals to from the wall. Distance of the wall from the point. Okay. Okay. So basically, okay, fine. In the question, this previous question. Okay. Previous question, this is what the concept is. Concept வந்து என்னோட I'll write it a little bit neatly. So this is range இருக்கு இல்லையா? Your range is equal to u sin theta into time of flight. I mean into and total time of flight. Okay, wow. Total time of flight is equal to 2u by g. Okay, 2u cos theta by g. 2u's. Okay, the range is nothing but ஒரே நிமிஷம் cos theta. This will be sin theta. Fine. Okay, so நான் தப்பா எழுதிட்டேன். Range is nothing but horizontal velocity மட்டும். Okay, fine. அது nothing but horizontal displacement u cos theta. ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Okay, u cos theta தான். u cos theta into 2u sin theta by g. This is for இது என்னது? 2u sin theta is nothing but my time of flight. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் they are saying that ஹாரிசான்டலாக எக்ஸ்ட்ராவாக வெலாசிட்டி ஆட் ஆகுது. ஓகேவா? ஓகே, and the acceleration is a by 4 g by 4 plus half into g a into t square. T square is nothing but 2 square u square sin square theta by g. Okay, g இது சால்வ் பண்ணேன். u square sin square theta by 2g, which is nothing but my horizontal maximum height. And this one u cos theta into u sin 2u sin theta is giving me my u square sin 2 theta by g. This is my maximum range. Okay, this is range dash is equal to range plus my maximum height. Okay, simple. இப்போ இந்த கொஷனில் வந்து 70th கொஷின், பால் வீசுகிறாங்களா? இதை வீசும்போது வால் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்குது. ஓகே ஓகே, ஒவ்வொரு கண்டிஷனில் வாலோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ பால் வந்து வாலை டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது வித்தவுட் எனி ஆங்கிள். டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுதுன்னா ஹரிசான்டலாக போய் அட்டாக் பண்ணுது, அதாவது மேக்ஸிமம் ஹைட்டில். ஃபைன். அப்போனா ஏ ஷுட் பி 10 மீட்டர்ஸில் ஏ ஷுட் பி 10 மீட்டர்ஸ். அப்போ தான் வந்து டேரெக்டாக போய் அடிக்கும். அதாவது ஏ ஷுட் பி 2 ரெண்டு இடத்துல இருக்குது. ஓகே, if a ball strikes the ground at x equals to 12 meters from the wall, 12 meters from the wall வந்து பால் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா இது விட்டுருங்க. பால் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த கிரவுண்ட் ball strikes the ground at 5 meters from the wall na I think this second statement is a little bit wrong. Ball strikes the ground at 12 meters from the wall. 12 meters from the wall and the ball strike ஆச்சுன்னா from the point of throw distance of wall from the point of throw in column 2. I don't think the second one is right.
yeah, so okay, ball வந்து strikes the ground 12 meters from the wall. Okay, 12 meters from the wall இருந்து கிரவுண்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுதுன்னா it should be 8 meters. இப்போ I think you'll understand it now. Okay, if my ball hits the if the ball which I throw, okay, directly hits the wall, அதை வந்து இனிஷியலாக வீசும்போது இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் வந்து இட் டைரக்ட்லி hit the wall. கரெக்டா? ஃபைன், கரெக்டா? ஓகே, இப்போது அதே பாலு கிரவுண்டு தொடுது 12 meters from the wall, ஏன்னா பட்டுட்டு வருது. ஓகே, பட்டு வந்து இங்கே விழுது. ஓகே, அப்போனா மை வால் இஸ் at 12 meters from the wallனா ஓகே, half the range is 10. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வால் இஸ் at a distance of 8 meters முன்னாடியே இருந்துச்சுன்னா to entire range, so 8 meters plus 12 meters, அப்போனா 20 meters. Okay, so it should be at a distance of 8 meters. So wall strikes it directly, this is 8 meters. 10 meters na it's 10 meters. So 10 meters கரெக்டாக இருக்குது. அதான் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் பட்டு திரும்ப நார்மல் அதே இதுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, and strikes the ground at 5 meters from the wall. 5 meters from the wallனா இது either it's very close, okay, or it's super far. It's supposed to be super far. It's probably beyond the range வந்து 20 meters இருக்கு. அந்த வால் வந்து 25 meters இருந்துச்சுன்னா 5 meters gap. Okay, so this is your answer. Okay, fine. இந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். A dot R is equal to A. This is position vector. This is normal. This is vector. Okay, ரெண்டையும் multiply பண்ணா you'll get the vector again. Okay, a cricketer can throw a ball up to maximum horizontal distance, the speed at which the ball throws closest in the air. So u square sine 2 theta. So this is 0. U square sine square theta by 2g. U square sine 2 theta by g. U square by g is equal to 100,000 under root 10 into 10 root 10 10 to 10, so 32 around something. Okay, a bomb is dropped from an airplane. If low, the bomb will reach the ground after a time of 73. Question, 720 into 5 by 18, 9450 meters per second. Okay, horizontal velocity at an altitude கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஆல்டிடியூட் கொடுத்தாங்களே, அவ்வளோதான். கிரவுண்டில் வந்து u v is equal to at gt, velocity is or s is equal to half gt square. S is 980 into half into g is 9.8. So this will be 100 200 root 10 root 2 1.41 14.15 seconds. Okay, projectile fired with an angle of this with horizontal. Okay, thank you so much. Just magazine 8570. projectile angle கொடுத்துறாங்க, elevation angle of projectile கொடுத்துறாங்க, highest point elevation angle of higher projectile as seen from the point of projection. projectile இப்படி போகுமா? ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து elevation angle கேட்குறான், இந்த ஆங்கிள் கேட்குறான், this angle. This is nothing but height, maximum height is equal to u square sine square theta by 2g. U square sine square theta is nothing but 1 by 2
u square by 2g. இது வந்து u square half the range u square sin 2 theta by 2g. This is u by 2g. It's basically tan 45, right? Right? கரெக்டாக பண்ணேண்ணா? Okay, this will be 4, I think. So then it will be, ஏன்னா ஒரே ரேஞ்ச். ஹாய் ஹரிணி, ஹரிணி அண்ணா, ஐ வாஸ் ஃப்ரம் 2 கொஞ்சம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி இந்த கொஷின் 72nd கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போதா. திஸ் இஸ் யுவர் ப்ரொஜெக்டைல். இந்த ப்ரொஜெக்டைலில் angle of projection 45 degrees. ஆனால் அது வேறு. Okay, angle of elevation, this is alpha. This is maximum height, which is nothing but u square sin square theta by 2g. Okay, this is nothing but u square sin 2 theta by g. Okay, the ratio தான் tan theta. And but also this is இதோட half தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, fine. So இங்கே u square by 2g, இங்கே வந்து u square by 4g. ஸோ alpha is equal to 1 by 2ன்னு வரும். ஸோ tan inverse of 1 by 2 is equal to my alpha. Tan alpha. Okay, fine. The ball is thrown by a player, reaches the other in 2 seconds. Maximum height at the ball, the point of projection is. Okay, so time of flight is nothing but 2u by g is equal to 2 seconds. U by g is only u is equal to 10 meters. Okay, maximum height attained by the ball where the point of projection is. The maximum height can be obtained is when it is u square by 2g. U square is 100 by 2g is 20. 100 by 20 is 5 meters. Okay, okay, fine. இதுக்கப்புறம் we have one more. Give me a minute. Just a minute, guys. There has been an issue. The other file hasn't arrived here. Okay. Okay, done.
Okay. I hope this is visible now, right? Okay. All right. Rate of flow of fluids is given. Ends are made at a pressure this much, where the eta is a coefficient of viscosity. Fine. Q is Q கேக்குறாங்க. 1/8 வருமா? The formula is okay. This is 70. This is the 76th question. P velocity is nothing but pi r power 4 by 8 eta L வருமா by 8. So Q is ஒரு வேரியபிளா கொடுத்துட்டாங்க. So Q is nothing but 1 divided by 8. Okay, Q is nothing but 1 divided by 8. Body of density D1, mass M moving downwards, glycerin D2. What is the viscous force acting on it? Viscous force is nothing but viscous force க்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. buoyant force வேணா சொல்லலாம். buoyant force will be equal plus viscous force. Okay, ரெண்டுமே சேம் தான் வந்து together they'll be equal. ஓகேவா? buoyant force எவ்வளோ இருக்கும்? mg இது வந்து volume into density 2. This is nothing but mg. It's nothing but இதோட volume into density 1 g. Okay, so இங்க வந்து volume density 1 minus volume density 2 into g. இங்க volume எடுத்துட்டு d1 minus d2 into g is equal to my viscous force. ஸோ இங்கே வந்து இன்டூ d1 மட்டும் ஆட் பண்ணோன்னா இன்டூ d1னா m இன்டூ 1 by d2 by d1 g is equal to viscous force. This is very simple. This is my 77th question. Surface unit of SI unit of surface tension. Everybody knows Newton per meter. 8 mercury drops ஒன்றா சேருது அப்போனா எவ்வளோ ஆகும்? 8 mercury drops or say okay. Surface energy வச்சு பார்க்கணும். 4 pi. Okay, these are not bubbles, rather volume, full on drops. Okay, so 4/3 pi r cube into s வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அதோட எனர்ஜி வச்சுக்கோ. ஓகே, அதுக்கோ 8 சேர்ந்து ஒன்றா ஃபார்ம் ஆகும்போது 8 into 4/3 pi r cube வந்து equal to 4/3 pi r dash cube. So r dash is equal to 2r. Okay, fine. Okay, fine. Four pi r square is equal to e. 8 into 4 pi r square is equal to e. 4 pi into 4r square is equal to e dash. 4 into 4 pi r square is equal to e dash. E dash is equal to
E by 2. Okay, energy density factor of 2. Fine. Okay, two matchsticks are kept on the side of the surface of water. When a drop of light oil on the end of the third match is touched on the surface film on the two sticks, what happens? என்ன ஆகும்னா அங்கே நடுவில் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ட்ராப் ஆயிரும். ஆயில் பட்டோடனே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்னா சைட்லேருந்து புல் அப்படியே தள்ளி போயிடும். மூவ் அப்பார்ட். Okay, soap bubble pressure difference is equal to 2s by r. Oh, pressure difference 4s by r. This is formula, direct formula. Wavelength of radiation emitted by body depends upon the temperature, nature of surface, area of the body, all of these. இது வரும் ரேடியேஷன் அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இட் இஸ் ஈக்குவல் வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கர்வில் கூட இருக்கலாம். அதில் வந்து லாம்டா எம் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு 1/t இருக்கும். கரெக்டாக? ஃபைன். ஸோ temperature, ratio of thermal conductivity of two rods made of different materials, two rods of same area of cross section have this thermal resistance, will have the ratio of length in the, okay, மெட்டீரியலோட thermal conductivity ratio மட்டும் மாறுது. ஓகே, d by ka, d by ka, ஓகேவா? they have the same thermal resistance. ஓகே, area of cross section மட்டும் மாறும். same area of cross section. லென்த் மட்டும் கேட்குறான். thermal conductivity மட்டும் ரேஷியோ இங்கே மாறுது. d2 by d1 is equal to k2 by k1. So the ratio of the fine. What temperature centigrade and Fahrenheit are equal? Okay, fine. எப்போ c by 5 is equal to f minus 32 divided by 9 எப்போ இருக்கும்? when it is at when this is minus 40 degrees. Correct. If you solve this, you will get the answer. Okay, fine. Plotted a graph between temperature and Fahrenheit. Graph is a straight line, then it intercepts y. Intercept the positive y axis because it's plus 32. Y intercept y is equal to mx plus c. Mx வந்து slope into x coordinate plus c is my 32. So it intercepts the positive y axis. Correct? Okay, m இந்த மாதிரி இருக்கும் graph. The slope is 9 by 5. This is nothing but 32. Okay, find the wrong statement about specific heat. It is an extensive property, intensive property, constant for a material. Wrong statement. Specific heat of a substance is an intensive property. அதோட intensive property அது. How much amount of energy required per gram for per degree rise in Celsius, mean temperature. ஒரு எண்டில் 50 degreesல அதர் எண்டில் 0 degrees. Rate of melting of ice is doubled if okay. Rate of transfer of heat is equal to temperature difference divided by heat current. Okay, so temperature double பண்ணும், area of cross section double பண்ணும், rod length double பண்ணும். இது எப்படி வரும்னா dq by dt is equal to del theta divided by L by ka. So del theta by L into a. So length வந்து half பண்ணும். So if temperature is doubled, temperature is made 100, area of cross section, and okay, actually
ஏரியா டபுள் ஆச்சுன்னா டபுள் ஆகும், லென்த் டபுள் ஆச்சு டபுள் ஆகும். ஸோ இதில் கெட் கேன்சல். டெம்பரேச்சர் டபுள் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி டபுள். ஓகே ஃபைன். Sheet of tungsten shaded areas, the sheet is heated, which of the following quantity increases? Radius increases, this increases. Okay, the distance between them also increases, so everything increases. Fine. Sprinkling of water reduces temperature from a cold room because water வந்து evaporation ஆக என்ன ஆகும்னா it will absorb lot of heat, okay, to evaporate. Okay, so its latent heat of vaporization is more. Fine. Two identical bodies are made up of material for which heat capacity increases with temperature. Okay, one of is 100 degree, another one is 0 degree. If the two bodies are brought to contact, assuming no heat loss, final common temperature will be. They are all identical bodies. Okay, identical bodies. If they are brought together, no heat loss, final common temperature will be see if they had same heat capacity, if they had same heat capacity என்ன ஆகும், ஒரே ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், if they had the same heat capacity they அந்த temperature become 50, energy equal distributed. ஆனால் இங்கே வந்து with an increase of temperature there is an increase in heat capacity. Okay, so எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு இன்க்ரீஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் required. So 100 degree Celsius will have more energy than that of 0 degree body ஓட ஹீட் கெப்பாசிட்டி வச்சு அது எவ்வளோ 100 degrees இருக்க முடியுமா. ஸோ it will have a temperature of more than 50 degrees Celsius because heat capacity increases with temperature. Fine. Okay, all right, இதோட முடிஞ்சு. these will be uploaded in the Telegram group. I'll send you the questions, okay, in the Telegram group. Okay, கேட்டு அனுப்பிச்சிடுறேன் சார். if okay, or else will be uploaded in the app if you have the app. Okay, இதே மாதிரி questions in the available in the app too. நான் தான் question paper எடுத்தேன் for physics. The questions are in this level only. Okay, these are a little bit easier because they ask only this level of questions, but NEET 2025 அப்புறம் the questions were a little difficult. அதனால I had to take difficult questions for the other chapters. Okay, fine. All right, I think இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஃபைன். நான் வந்து 6:30க்கு ஆரம்பித்தேன், நான் இட்ஸ் 10 o'clock. ஓகே, ஸோ 3.5 hours ஆயிருக்கு 90 கொஷின் சால்வ் பண்ணுறக்கு வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். I hope it was a useful session for you guys. ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓவர் த கான்செப்ட் கிடைக்கிறதுக்கு மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து this is how they ask questions. With this amount of understanding, if you are able to solve all these questions now, you are having enough understanding to solve any type of questions, okay, in mechanics. All right, so yeah, முடிச்சுக்கலாம். See you guys later. Bye.